లీలా రాజ్ గారు నమస్కారం. నమస్కారం. చాలా ఫార్మల్గా చెప్పానా? నాకు నవ్వు వస్తుంది అంజలి, ప్లీజ్. నువ్వు అట్లా చెప్తే నాకు నవ్వు అచ్చా, వస్తుంది. లేదు లేదు, సో యు బి వెరీ ఫార్మల్. Yeah. అట్లా ఐ మీన్ ఫార్మల్గా చెప్తే నాకు నవ్వు వచ్చేస్తుంది కదా. ఐ కాంట్ బి. డార్లింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. ముందే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఐ నో యువర్ స్కెడ్యూల్స్ ఆల్ ద టైమ్. అందరికీ మిథాలీ రాజ్ గారు మదర్ అని అనాలా, లేకపోతే లీలా రాజ్ గారు అమ్మాయి మిథాలీ రాజ్ అని చెప్పాలా? కాదు, మిథాలీ రాజ్ వాళ్ళ మమ్మీ. అద్భుతం కదా. ఎస్. ప్రతి అమ్మకి వాళ్ళ పిల్లలు ఆ స్థాయికి రావాలని ఆ కోరిక ఉంటుంది. యు ఆర్ ఎమోషనల్ పాపా, రియలీ? No, I was never emotional. I think Mithali career span lo only once I was emotional. Not once or twice. I can just on fingertips it will be 3 times something emotional. But otherwise I am not. When it ante pillal దగ్గర వచ్చినప్పుడు I am not emotional. అంటే అంత అవసరం లేదంటారా అంత ఎమోషన్ యాజ్ ఎ మదర్గా? యా, ఎందుకంటే నేను లిటిల్ బిట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లీజ్. to tell you why I don't want to be emotional. Because I come from a background where I was a pet in my home. Because I'm the youngest, I was a pet. So that made me so vulnerable, soft, and I thought the whole world is good. I mean, my outlook towards the world, adanta, it was different. Like everyone was nice to me. But when I got married and then entered into a different world, it was not as that. Like I presumed something and I got something in my life. So of course no regrets, but then I had to change myself. So akkada naku chaala difficult ayindi to make myself get used to that. So that made me think, like, if at all I have kids, I'm not going to, I'll never show my emotions to them. And ippudu kuda, like, I mean, I don't show my love itla, oh vachinava my baby. I don't talk like that to her at all. Not only even to my granddaughter kuda atla maatlada. I mean, my I can't show that ante. But my love is different. The person who knows that will definitely know what is my love towards them. అంతేగాని ఐ డోంట్ ఇట్లా చూపించడం నాకు రాదు. కరెక్ట్ కరెక్ట్. కానీ పిల్లలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్, అంటే ఇప్పుడంటే అంత మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సినారియో. బట్ చిన్నప్పుడు స్కూల్లో లేదా 10th క్లాస్ వరకు లేదా ఇంటర్మీడియట్ వరకు టీనేజ్ వరకు కూడా మా అమ్మ నన్ను పొగడలేదనో, మా అమ్మ నన్ను వచ్చావా నాన్న దానని హగ్ ఇవ్వడము లేదండి ఇలాంటివి చూపించినప్పుడు మన ప్రేమ వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది? యు ఆర్ సేయింగ్ ట్రూ. సో వెన్ మై సన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ చిన్నప్పుడు, బట్ నాకు యాజ్ ఐ సెడ్ చూపించలేదు. అక్కడ కొంచెము ప్రాబ్లం అయింది, నో డౌట్, ఐ అగ్రీ విత్ దాట్ విత్ మై సన్. బికాస్ దట్ ఫస్ట్ చైల్డ్తోని కొంచెం యూ వాంట్ నో ద చైల్డ్ సైకో. మనకు వీఆర్ ఫస్ట్ టైం మదర్స్, వీ డోంట్ నో హౌ అదంతా ఉంటుంది కదా. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లవ్. చాలా రోజుల వరకు దట్ ఫెలో యూస్ టు సే ఐ హేట్ మై మమ్మీ అంటుండే. యా, హీ యూస్ టు సే దట్. అండ్ ఐ నెవర్ యూస్ టు బాదర్ బికాస్ నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నాను. సో అందుకని ఇట్ నెవర్ హర్ట్ మీ అట్ ఆల్. బట్ లేటర్ ఆన్ హీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ మమ్మీ, వాట్ షీ మేడ్, లైక్ తెలిసిపోయింది. బట్ విత్ మిథాలీ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. మై మిథాలీకి when my first son was born, Mithun, మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ. సో all of them were there. Like he never felt like mummy undala, something like that. It was a huge family, so it was like that. But when Mithali was born, it was only 2 of us. And she was born in Rajasthan, right, Jodhpur lo. So akkada adi military hospital. And military hospital, they don't allow no attender also. Yeah, you're gone means you're inside, finished. Everything they will take care. Like akada even the other suppose oka cesarean ki, I mean appatlo cesarean ante they say for 1 week and they should not move. And so the person who is normal delivery, they help, but no attender. A person, the attender, patient attender will not be there. ఈ పక్కోళ్ళే దే విల్ హెల్ప్. కరెక్ట్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్, అఫ్ కోర్స్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్, బట్ ఆ మిలిటరీ హాస్పిటల్ లాంగ్వేజ్, బట్ స్టిల్ దే సర్వైవ్డ్. సో దట్ వాజ్ అ చేంజింగ్ మూమెంట్ నాకు, బికాస్ ఐ వాజ్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్, అలోన్,
విత్ చైల్డ్ చాలా కష్టమైంది నాకు. అండ్ నేను 3 daysలో చేసాను. యాక్చువల్లీ నార్మల్లీ ప్రొసీజర్ అప్పుడు మిలిటరీ హాస్పిటల్లో ఈవెన్ నార్మల్ డెలివరీ అయినా 1 week ఇస్ దేర్ ఉండాలి. దే అంటే వాళ్ళు అక్కడ విమెన్ ఆల్సో దే లైక్ టు స్పెండ్ దేర్, ఇంటికి వస్తే పని అని దే వాంట్ టు స్పెండ్ దేర్ ఇన్ దట్ హాస్పిటల్ ఓన్లీ. సో దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ. టైంకి ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ గుడ్. సో ఫర్ మీ నన్ను కూడా నువ్వు 1 week ఉండాలంటే ఐ కుడెంట్ స్టే దేర్ ఫర్ 1 week. నేను ఐ రిక్వెస్టెడ్ ద డాక్టర్ వెన్ దే కేమ్ ఆన్ ద రౌండ్. నేను అన్న నర్స్కి, చీఫ్ నర్స్కి, లైక్ ఐ వాంట్ టు గో హోమ్, I got my son and I have to go home. Itla, no madam, it is like this. Ikkada it is 1 week. Cesarean ante 2 weeks. Idaithe 1 week ani it is rule is there. So if like that you want to go, you ask the doctor when he comes on round ani cheppindame. So when the doctor came on round, I requested, I pleaded, I told, see please, I am requesting you, I am perfectly normal, you please send me away home. అంటే దే గేవ్ మీ ద పర్మిషన్. రైట్. సో అక్కడ ఇంటికి వచ్చినాక వీ వర్ ఓన్లీ 2 of us. సో ఇట్ వాజ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 years, ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ షీ సీయింగ్ బోత్ ఆర్ ఫేసెస్ అండ్ ఆ నేబర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అంతేగాని దే వాజ్ నో అదర్ గ్రాండ్ మదర్ అట్లా ఏం లేదా మీకు. సో షీ వాజ్ మోర్ అటాచ్డ్ టు అస్. మై సన్ వాజ్ నాట్ అటాచ్డ్ టు అస్ అట్ దట్ టైమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ హీ గ్రూ అప్ లైక్ దిస్. బట్ దిస్ గర్ల్ ఈవెన్ టుడే షీ ఈస్ మోర్ అటాచ్డ్ టు అస్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. రైట్. అది డిఫరెన్స్. యాక్చువల్లీ నాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది. మీరు బేసిక్గా తమిళనాడు అని చెప్పాను విన్నాను. ఈజ్ ఇట్ రైట్ అండి? కరెక్టా? నో, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఓకే. నాట్ ఓన్లీ ఆ ఫ్యామిలీ. ఓకే. అంటే మా ఇన్లాస్ కూడా. రైట్. వీఆర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడనే తెలంగాణ. అవునా? ఓకే. అంటే మా forefathers they have come off. Like my forefathers are from Kanjipuram. ఓకే. So they came off here. My father studied in Mehboob College. And then he was a police officer in combined AP దాంట్లో. And my father-in-law also, they were from Nagapatnam. My father-in-law side. They came and settled here. He also studied in Mehboob and then he was in railways. So it is basically here only. రైట్. We don't consider ourselves Tamil Nadu. ఆయన పక్కా తెలంగాణ మాట్లాడతారు, నో డౌట్ అందులో. అది మాత్రం బాగా తెలుసు. మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఇంత క్లోజ్ మాట్లాడుతుంది, పాప అని పిలుస్తుంది అనుకున్నారు. షీ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ యాక్చువల్లీ. సో మీరంతా ఇంత పెద్దవాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుందని బూతులు పెట్టకండి కింద. దట్స్ ఆల్సో దేర్ రియల్లీ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. కింద ఆవిడనే ఈవిడ ఇలా పిలుస్తుందా అని అన్నారనుకోండి, లేనిపోని ప్రాబ్లం. అందుకని చాలా ఫార్మల్గా మొదలు పెట్టారనమాట. ఓకే. మళ్ళీ మీరు డిస్కంఫర్ట్ అవ్వకూడదని మన భాషలోకి వచ్చాను. అయితే ఇద్దరికి క్రికెట్ నేర్పించారట కదా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు? ఇద్దరికి కాదు, ఫస్ట్ మిథున్ ఓన్లీ. అచ్చా. దట్ ఫెలో ఓన్లీ. ఇప్పుడు సమ్మర్లో పిల్లలు ఏం చేయాలి, ఐ మీన్ అవును, సో వాళ్ళని బిజీగా చేయాలని దట్ ఫెలో. వాడు బాయ్ కదా, ఆల్వేస్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ. ఓకే. ఈ యూస్ టు ప్లే మార్బుల్స్ ఇవన్నీ. ఐ హేట్ దట్ అవన్నీ. సో అండ్ దిస్ ఫెలో వన్ డే హీ వానిష్డ్. ఎక్కడ పోయిండు? దెన్ ద ఫాదర్ వెన్ సర్చింగ్ ఫర్ హిమ్. దిస్ ఫెలో హీ సా హిమ్ దట్ సెయింట్ జాన్స్ కోచింగ్ క్యాంప్లో. ఆ గేట్ దగ్గర చూస్తున్నారు. సో అక్కడ వాళ్ళు దే ఆర్ టీచింగ్ క్రికెట్. It started at that time only. So in Poina, and luckily that who was doing the coaching at that time, he happened to be a friend of my husband. Are you ikkada unnava? And they had a discussion. Yeah, I just started this camp ide ante. Okay, then I want to. Then he asked this fellow. He said, okay, I will go. So morning he started going. Actually, Mithun only was going 6 o'clock regular. He used to take him, drop him atla. But ఈ మిథాలి వాజ్ మీన్ వైల్ ఆల్రెడీ ఇన్ టు డాన్స్, భరతనాట్యం. ఆమె అది షీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్, లైక్ ఆమె ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో షీ స్టార్టెడ్ డాన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఏనండి లేకపోతే మీ లేలే మిథాలి ఓన్లీ. ఆమె స్వయంగా షీ ఓన్లీ వెంట అండ్ ఎన్రోల్డ్ హర్ సెల్ఫ్ విత్ ద డాన్స్ టీచర్. రైట్. వాళ్ళ స్కూల్లో డాన్స్ టీచరు, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు నో ఆనంద శంకర్ జయంత్ అని. హర్ మదర్ వాజ్ ద అక్కడ మ్యూజిక్ టీచర్ కీస్ హై స్కూల్లో. సో షీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు హర్. యాక్చువల్లీ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ యూకేజీ ఏదో అప్పుడే పోయి తీసుకుపోయింది వాళ్ళ డాడీని. నన్ను డాన్స్ నేను నేర్చుకుంటా తీసుకుపోయింది. తీసుకపోతే దట్ మేడం సెడ్, సీ షీఈస్ టూ యంగ్, షీ షుడ్ లిటిల్ కొంచెం మజిల్స్ అంతా కొంచెం లెగ్లో రావాలా, దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ హర్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే సరే అని మళ్ళీ వాపస్ వచ్చేసి.
Then this girl only second or third lo, she herself went and put a name there. Enroll చేసుకున్నది, then he went and spoke to her and all, and it was weekly అది. It was not regularly, Saturday, Sunday. Right. That was the schedule. So it was not disturbing much. And ఇంటి దగ్గర కదా అని we also did. She was happy. అంటే తన ఇంట్రెస్ట్ తోనే పోయింది ఆమె భరతనాట్యం. Yeah. So she was going and all that. So we were happy. But ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే she was స్లీపింగ్, ఆమెది స్లీపింగ్ డ్యూటీ అనుకుంటా, నిద్ర చాలా ఆమెకు. సో ఆ నిద్ర ఏమంటే మార్నింగ్ స్కూల్ బెల్ 8 o'clock అంటే ఈ మేడం 7 o'clock లేస్తుంది పక్కకే కదా అని. సో ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ టైమ్ వేకింగ్ హర్ అప్. ఓకే. వెరీ టఫ్ టైమ్ వేకింగ్ హర్ అప్. టు వేక్ హర్ అప్, ఇఫ్ యూ సడన్లీ వేక్ హర్ అప్, షీ విల్ బీ క్రాంకీ ఫేస్. ఆమె అంతలా ఆమె లేవాలంటే వీ విల్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ వెయిట్. సో ఇట్ వాజ్ టార్చర్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే అప్పుడు ఐ ఆల్సో వాజ్ వర్కింగ్, మళ్ళీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, డూయింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇట్ వాజ్ పుట్టింగ్ అ స్ట్రెస్ ఆన్ మీ. అండ్ దెన్ ఐ టోల్డ్ మై హస్బెండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ సమ్ థింగ్ ఫర్ దిస్. సో దెన్ బట్ వన్ థింగ్ ఫర్ హర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ షీ కాల్స్ హిమ్ భయ్యా, సో షీ ఆల్వేస్ కంపేర్స్ హర్సెల్ఫ్, ఇఫ్ భయ్యా ఇస్ డూయింగ్ దట్, వై కాంట్ ఐ డూ ఇట్ అని ఆమెకు ఒకటి. సో హీ టోల్డ్ us, see, భయ్యా ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ దట్ coaching, you want to come? So yeah, I want to come, but you have to get up in the morning. అంటే ఫస్ట్ అనేది ఐ విల్ గెట్ అప్, ఐ విల్ కమ్ అనేది. బట్ ఎక్కడ లేవదు. తీసుకపోయి ఆ మోటార్ సైకిల్ దట్ ఆ జావా ఉండేది, దాని మీద కూర్చోబెట్టి అట్లనే పండుకునేది. పండుకొని దిస్ ఫెలో యూస్ టు సిట్ బిహైండ్ అండ్ యూస్ టు టేక్ దెమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. అక్కడ పోయి లేస్తుంది, లేచి చూస్తే గ్రౌండ్ వచ్చేసింది. దెన్ షీల్ బికమ్ అవేక్. ఓకే. అలర్ట్ అయితే. బట్ అక్కడ గర్ల్స్, షీ వాజ్ కిడ్, షీ వాజ్ హార్డ్లీ 8 years అప్పుడు. సో షీ యూస్ టు గెట్ అప్, దే యూస్ టు బీ ఆన్ ద సైడ్. దిస్ ఫెలో వాజ్ బిజీ ఇన్ ద గ్రౌండ్లో. ఈ యూస్ టు మేక్ ఈయన మోటార్ సైకిల్ క్లీన్ చేస్తుంటే దిస్ గర్ల్ విల్ బీ ప్లేయింగ్ దేర్, ఆర్ ఆ బాల్ అక్కడ వస్తే షీ విల్ గివ్ దెమ్ ద బాల్. అట్లా షీ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్. She was happily doing it, playing there, very happily. So, but watching what is happening around, that was a schedule for some time. I ended ఏమవుతుంది, దట్ కోచ్ మిస్టర్ జ్యోతి ప్రసాద్ అని, అంత అయిపోయినాక సరే బాయ్ అంటే ఇక్కడ రా, ఈమె ఉన్నది కదా, షీ వాజ్ ఆల్ ఫర్ 1 hour షీ సిట్టింగ్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ అరౌండ్, జస్ట్ ఫర్ ద టైం పాస్కి, చలో బాల్ వేస్తా పట్టు చూడు అని హీ యూస్ టు టెల్ హర్. అది హీ అబ్జర్వ్డ్. He observed and he said, this girl, and sometimes he used to say, see, you hold like this the bat and hit like this ani chupichin anamata. So immediately she did it. So that was like just end anta ainanka bye అని చెప్పే అప్పుడు ఒక 10 minutes he just used to have fun with her. ఉన్నది కదా అని ఆమె కూడా హ్యాపీలీ షీ యూస్ టు డూ ఇట్. So he saw that she was just improving, like her grasping is so fast. Yeah. So appudu he told him, see, I think that on that girl you should concentrate. Appudu varaku we also never, I'm though totally, I'm not a cricket follower, but he played cricket, cricket pitchy. So he told him, I think instead of that boy, ee pilla meeda concentrate cheyi ante. Then is there a girl women's cricket ante? Yeah, ante unnadi telusu, but ante mana వాళ్ళ స్కూల్ కీసై స్కూల్ అనే సంపత్ కుమార్ అని ఉన్నారు, ఆయన గర్ల్సే చూస్తాడు, బట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ క్రాంకీ అని చెప్పింది. సో ఐ థింక్ హీ ఈజ్ ఐడియల్ పర్సన్ అని చెప్పింది. అప్పుడు ఓకే అని తీసుకొచ్చినాము. దెన్ హీ డిస్కస్డ్ విత్ మీ, షెల్ వి పుట్ హర్ ఇన్ క్రికెట్. ఐ సెడ్, నాకు ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ ఈ మార్నింగ్ స్లీప్ వెళ్ళిపోతే నాకు ఇంపార్టెంట్. అలా ఉంది అక్కడ ఆ క్రికెట్ ఏందో కానీ మార్నింగ్ స్లీప్ పోవాలి అండ్ మార్నింగ్ యాక్టివ్గా లేసి టకాటక్ పని చేసుకో, అది ఉండాలి. సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లమ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ నాట్ డిస్టర్బింగ్. షీ ఆల్సో వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు డాన్స్ని వదులుకోవాలని లేదు, బట్ క్రికెట్ వాజ్ జస్ట్ టైం పాస్, సంథింగ్ న్యూ కదా. షీ వాజ్ క్యూరియస్ టు లెర్న్ దట్, అండ్ దట్ ఫెలో ఈజ్ లెర్నింగ్, నో వై షుడెంట్ ఐ లెర్న్. ఆ క్యూరియాసిటీ ఉండే ఆమెకు, అంతేగాని ఏదో ఈమె క్రికెట్ ఇప్పుడు చేసి నేను ఇండియాకి ఆడతా, నథింగ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ హర్ హెడ్, నాట్ ఈవెన్ అవర్ హెడ్, అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్. సో సెడ్ ఓకే ఫైన్.
and she was starting akada. Then after some time he strictly said no girls here. He told off. ఆ సెయింట్ అందుకే ఆమె కోపం వచ్చేసింది. ఎంత సెయింట్ జాన్స్ refused to give me. I think in 1 or 2 interviews she said that. There were no girls that time. They refused to put girls, take girls అని. And he said no girls. And in fact, we both of us, I went to his house and I requested him. My అమ్మాయిని, he said no. One girl means when all girls will be coming, there will be a distraction to boys అని. He refused. Okay. I remember that very clearly. So appudu only we had to change to this Sampath Kumar. Okay. And ఆయన అట్లా చెప్పగానే కొంచెం భయం అయిపోయింది. క్రాంకీ అంటే ఎట్లుంటాడు. I mean, I was no clue about that Sampath Kumar. And even my husband, ఆయనకు కూడా క్లూ లేదు. But still తీసుకపోతే ఆయన ఎట్లుండే అంటే హీస్ అది నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ పటియాలా. హీస్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఓకే. ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆయన. కానీ ఆయన చూస్తే ఎవరు నమ్మరు ఈజ్ అ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ద వే హిజ్ అపియరెన్స్ అంటున్నా. కరెక్ట్. హీ వాజ్ వేరింగ్ దోస్ రబ్బర్ స్లిప్పర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్లిప్పర్స్, ఒక షాబీ ప్యాంట్ అండ్ షర్ట్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ అప్పుడు ఆర్టీసీ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఆ మొబైల్ కోర్ట్ ఉండే ఒకప్పుడు, దాంట్లో ఐ డోంట్ నో సంథింగ్, హీ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పోస్ట్. ఓకే. బట్ హిస్ డ్రెస్అప్ సెన్స్ వాజ్ లైక్ దట్. ఓకే. అండ్ ఎస్పెషలీ క్రికెట్ కోచింగ్ హీ యూస్ టు కమ్ లైక్ దట్ టు దట్. So one Sunday or I don't know, one weekday he took this girl to him. Akada already girls are playing and all that. In full swing the camp was. And he went, means he said my daughter like this ante, okay you stand there ani pakak nilaveteshindu. And then he called Mithali. I think it will be better if he talks about it because I don't know much. Okay. Emaindane. But finally she started going to him. Oka 1 month అయింది అనుకుంటా. 1 month అయినాక ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు బోత్ యూ పేరెంట్స్ అని చెప్పాను. సో అప్పుడు నేను అప్పుడే పోయినా. టిల్ 1 month ఐ డెంట్ గో. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ దిస్, ఎందుకంటే క్రికెట్ వాజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ యాక్చువల్లీ. సో హీ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్. సో రోజు పోతుండే వస్తుండే ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. సో 1 month తర్వాత ద కోచ్ సెడ్ బోత్ ఆఫ్ అస్ పేరెంట్స్ హీ వాంట్స్ టు మీట్ అంటే, ఎందుకో ఏమో అని వి బోత్ వెంట్. And when he said, he told me, he asked me, are you working? I said, yes. So listen, your daughter is doing good. 1 month ki, your daughter is doing good. She'll pay for the country. 1 month ki. Okay. And నేను అనుకున్నా ఇందు చెవులు పువ్వు పెడుతున్నాడేమో, సరే విన్నా. And I said, okay sir, to be frank, I can't believe this. 1 month you are telling she'll play for the country, and that too you are telling that 15 years la Sachin the record break. Ivanni stories చెప్తున్నావు. But నాకేమో I don't believe, I'm unable to accept it. ఎందుకంటే she is interested more in dance. ఇది ఏదో టైం పాస్ కానీ మీరేమో ఇంత చెప్తున్నారు అని చెప్పి నేను ఐఎమ్ అవుట్ స్పోకెన్ చెప్పేసిన. హీ డెంట్ టెల్, బట్ నేను చెప్పేస్తే ఆయన ఏం అనలేదు అప్పటి. తర్వాత హీ టోల్డ్ హిమ్, సీ యు ఆర్ థింకింగ్ నేనేం సీరియస్గా చెప్తున్నా, బట్ దే ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ మీరు యాజ్ పేరెంట్స్ షుడ్ డూ, దెన్ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ అని చెప్పింది. రైట్. అది వాళ్ళిద్దరు డిస్కషన్స్. I don't know what he spoke to him and all that. Fine. Then again 2 months తర్వాత again he called me. The same thing. Then again ఇంకో ఎక్స్ట్రా లిబర్టీ తీసుకున్నప్పుడు 3 monthsలో I said, sir please don't keep telling me that she'll play for the country. 3 monthsలో ఏమైందని నువ్వు 3 countryకి ఆడుతుందని you are telling me to dream about that. And anyway I am not a person to dream. I am a person to see. I'm very practical actually. Yeah. And నాకు అసలు ఇంట్రెస్టే లేదు ఆమె క్రికెట్లో. ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ సీరియస్. నేను అసలు అనుకోలేదు నా డాటర్ క్రికెట్ ఆడాలా, ఇండియాకి ఆడుతుంది, క్యాప్టెన్ అవుతుంది, నాకు అసలు లేనే లేదు సార్. యూ ఆర్ ఓన్లీ పుట్టింగ్ థింగ్స్ ఇన్ టు మై హెడ్. అండ్ నాకు ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు లైక్, అండ్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ pending. But this was continuing. And meanwhile this girl was playing. Oka level vachinanka he again called me. Then he said, see, no, in between we had a serious discussion, both of us, me and my husband, we had a serious discussion. Enti me cricket I called that girl Mithali, and it was not disturbing any other activities. Ante studies was good,
Dance also was good. Nothing was disturbing. Only thing is like this man is putting things into our head. So because he played cricket oka level ki, so he was telling me like this girl is, she's really doing good, so we should think about it ani cheppinu. I said okay, if you are saying done, I have no issues, but as long as it doesn't it's happening, no problem. It was going on, but oka level vachinanka emaindante we had to shift our house. We had to go to mana GD Matla దగ్గర we had to shift to a flat. Okay. So that was ఒక పాయింట్ ఉంది. సో అక్కడ దెన్ ఐ సెడ్ సి we are shifting there means it doesn't mean that you are stopping cricket. You guys promise me that అక్కడ నుండి కూడా వచ్చి క్రికెట్ ఆడతా అంటేనే మేము షిఫ్ట్ అవుతాం, లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ షిఫ్టింగ్ అని చెప్పేసిన. Right. దెన్ దే both daughter and father, they agreed to it. No, we will continue playing. She said I will continue playing cricket. She didn't want to give up. She didn't want to give up. She wanted to do dance and cricket rendu simultaneously cheyalani. anta dooram unna kuda I said you have to get up little more early because ikkada deggara it is okay, but aniko akkada podu, I mean it will be 20 minutes and of course appo traffic ledu, so 20 minutes, so you have to calculate that time. You can't say I'm late, no excuse. She said no, I'll get up. She said no, I'll get up, I will do అని చెప్పింది. I said okay, then we are moving into our own flat, we will have a room sharing with your brother and all. They were happy about it and she was doing it. Transformation ఏంటంటే ఆ క్రికెట్ వల్ల she never used to crib getting up. Okay. That was a real transformation for me. I saw that, and నాకు ఇప్పుడు కూడా గూస్ పంప్స్ వస్తుంది. I saw that girl change. ఆ క్రికెట్కి I don't know అది ఏం మాయ చేసిందో ఏమో అని మొత్తానికి she just Mithali time అవుతుంది లేవు, and of course కొంచెం 3 times tapping ఉండేది, but at least she used to get up. That's it. She never used to cry మమ్మీ వాళ్ళ పోను. Never ever she has done that in her whole career. Never ever. So I only tapping, I said Mithali it's time up now, it's time to get up, time to get. కానీ ఒక్క చిన్న హిచ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే she used to get up, బాత్రూంలో పోయేది, అక్కడ పడుకునేదా. ఒక్కరోజు ఏమైంది పోయింది, అక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఎక్కడ, ఏ మిథాలి ఏం చేస్తా వస్తున్నా అప్పుడు అమ్మో ఇది డేంజర్ ఉంది అని మళ్ళీ అక్కడ ఆగేనా ట్యాపింగ్. సో ఇక్కడ కొంచెం పుష్ ఉండేది, బట్ నెవర్ క్రాంకీ, క్రిబ్బింగ్ ఆర్ సేయింగ్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో. It was never with her like that. That continued very happily. She was getting up. What time? She has to be in the ground by 6 o'clock. Yeah. So she has to get up around 4:45. వీళ్ళు 5:30కి వెళ్ళిపోవాలి ఇంట్లో నుండి. సో ఇట్ వాస్ 4:45 and 5. ఆ 15 minutes గ్రేస్ టైం అనమాట లేపడం. సో షీ హ్యాస్ టు గెట్ అప్. సో బట్ షీ నైస్లీ ట్యూన్డ్ హర్ సెల్ఫ్. బట్ అక్కడ ట్యూనింగ్ ఏమైందంటే షీ ట్యూన్డ్ హర్ సెల్ఫ్, షీ వాస్ గోయింగ్ క్రికెట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫైన్. దెన్ అప్పటి వరకు షీ వాజ్ ఇన్ టు దిస్ సబ్ జూనియర్స్, షీ వాజ్ దేర్. ద ఫస్ట్ ఏదో our school teachers and all knew this girl is playing cricket because so they used to give her, she used to sit in the first bench and go to sleep. So they say Mithali you're tired, no, you go and sleep in the last bench. అది మంచి అరే మంచి కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మిథాలి నువ్వు ఇంత ఫ్రెష్గా ఎక్కడ అంటే ఐ న్యూ షీ స్లీపింగ్. షీ కాంట్, ఐ మీన్ నా దగ్గర ఏది హైడ్ అవుట్ చేయలేదు కదా. I said what happened, you didn't go to class, you didn't go to school అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్ళిన అన్నీ అయినా కానీ నన్ను టీచర్ అన్నది you're tired no Mithali, you go to sleep, you go in the back bench and sleep. So she used to sleep. వాళ్ళ classmates they used to support her very well. అంటే ఏమైనా homework something like that I used to do. So this all came into one thing, support system. And her coach was very supportive because she was too young. 8 years nundi, I don't know whether he has trained earlier. He has trained Purnima Rao. Right. So after that I think many other girls, but 8-year-old I don't know whether it was first for him. He also took extra care, like right. And then not only teaching her a cricket aspect kaakunda, how you have to behave on the ground, off the ground, when you are not playing,
అండ్ యూ వాంట్ బిలీవ్ ఆమె ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ 10 yearsకి ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ అక్కడ ఉంది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే. మిస్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం అని హీ వాజ్ ఎ డెకన్ క్రానికల్ అట. సో 10-year-old ఉన్నప్పుడు he took an interview. So he tuned her like, they will ask you questions, how you have to answer and all that. In material, I don't know whether he dreamt that she will play for the country and all. And of course, when he's no more, but when he was alive, he knew that she was in the World Cup problems select అయిన. Yeah, I think that first interview. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ. So he tuned her how you have to present yourself 10-year-oldకి అప్పుడు. He made her understand like how actually ఆయన ఒక డైరీ ఇచ్చేవాడు. You have to write what you learned today. You need to analyze yourself. And he used to make her write. Not only she, other girls also. Yes. And then he used to make them read next day. Em rasinro chudalani. So that she can improve her English. And not only that, how she should express herself. So he used to teach that. So this girl was very much into that. అంటే వేరే పిల్లలు చేసిన అండ్ దిస్ గర్ల్ యూస్ టు డూ ఇట్ రెగ్యులర్. యూస్ టు అనలైజ్ అదంతా నేర్పించాను అనమాట. హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వాట్ యూ లెర్న్ టుడే, వాట్ షార్ట్స్ ఐ టాట్ యూ, హౌ అవన్నీ. నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఈవెన్ లైక్ వాట్ ద కోచ్ టోల్డ్ యూ, ఎనీ క్రిటికల్ రిమార్క్ అది కూడా రాయాలా అంటాడు అనమాట. సో దట్ వే హీ మేడ్ హర్ అండర్స్టాండ్. యాజ్ పేరెంట్స్ మాకంటే ఎక్కువ హీ హాజ్ గ్రూమ్డ్ ఇన్ దట్ part of it. And as parent, I mean, I was very less when compared to what both the father and the coach has given up. I mean, నాది నథింగ్ మచ్. ఏంటంటే అలా అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఒక స్పోర్ట్స్మెన్కి ఇంట్లో సపోర్ట్ లేకపోతే, పేరెంట్స్ సపోర్ట్, అది మీరు కావచ్చు, సార్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, వాళ్ళకి కావాల్సిన డైట్ కానీ, వాళ్ళకి అన్నీ అరేంజ్ చేయడం కానీ, వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన కేర్ కానీ, యాజ్ ఎ మదర్ మీ బాధ్యత ఖచ్చితంగా ఉంది. అలా మీరు అంతా లైట్ తీసి చెప్పొద్దు. లైట్ అని కాదు, ఇన్ ద సెన్స్ అంటే నేను ఐ ఓన్లీ యూస్ టు కీప్ టెలింగ్. నాకు ఒక సింపుల్ థింగ్, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్, కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. I mean, I don't want to put pressure on her. See, ఆమెకు father is telling something, coach is telling something. So, ఆమె నేను pressure, నేను that way I never put pressure. I never put, ఇప్పుడు కూడా ఐ నెవర్ డూ ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ ప్రాబ్లమ్, ఏదో ప్రాబ్లం ఉందంటే యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్, డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్. అంటే అది లేకపోతే ఓ లైఫ్, దిర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇది లేకపోతే వేరేది ఉంటుంది, బట్ డోంట్ కీప్ దట్ ఇన్ టు మైండ్. అండ్ అదొక్కటే ఐ కీప్ టెలింగ్ హర్, నాట్ ఓన్లీ టు హర్, టు ఎనీ వన్. నెవర్ మేక్ థింగ్స్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ట్రబుల్సమ్ నీకు లైఫ్లో. అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్. దట్ ఈస్ how to achieve that road is difficult. Exactly. So in that path, the many things come. You need to have the guts to surpass that hurdles. ఆ గట్స్ నీకు ఉండాలా, ఉంటుంది, అందరికి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ నాకేంటంటే హౌ యూ, నీ యాటిట్యూడ్ అండ్ యువర్ అప్రోచ్ టు దట్ ప్రాబ్లమ్. ఒక ప్రాబ్లమ్కి దిల్ బి మెనీ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ లేని ప్రాబ్లమే లేదు. సో ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ how, which problem, a solution you have to analyze. How well you do is how cool you are in your thinking. And there she is damn cool. Not only she, in my house all three are very cool people except me. ఏం లేదు, మీరు కూడా సూపర్ కూలే. ఎలా అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, ఎంత కూల్గా డీల్ చేస్తారంటే అంత కూల్గా డీల్ చేస్తారు. లోపల ఐల్ బి థింకింగ్, బట్ దీస్ పీపుల్ డోంట్ థింక్ దట్ ఆల్సో. నో, దే డోంట్ థింక్ ఐ నో దట్. ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దట్ సేమ్ కేటగిరీ. ఆల్ త్రీ ఆర్ నాట్ ఎమోషనల్. ఐఎమ్ ఓన్లీ ద ఎమోషనల్ వన్ దేర్. ఆల్ త్రీ ఆర్ నాట్ ఎమోషనల్. They don't show their emotions. I'm the one everywhere. So everyone think that I'm like, oh, dominating character, and she is very rude, she is very strict, she is Hitler, and all names they gave me. I said I don't mind it. Of course you are very strict, I know. I don't mind whatever you say. Else నేను ఏమున్నాను అదే కదా. బట్ అందరు చెప్పింది నాకు, ఆల్ లేబుల్స్ దే గేవ్. I don't feel, come on, feel cool. I think you also told me, మేము ఇంత సీరియస్, అంత సీరియస్ అని నువ్వు కూడా చెప్పినావు. లైట్ తీసుకున్నా నేను ఏదైనా లైట్ తీసుకుంటా. I know. బికాజ్ నాకు తెలుసు నేను ఏమున్నాను. సో వై షుడ్ ఐ బాదర్? దట్ వే ఇస్ మైండ్.
సో ఆ కొంచెం క్వాలిటీ మిథాలికి కూడా వచ్చింది. షీఈస్ లిటిల్ బిట్ లైక్ దట్ ఆల్సో, లైక్ ఎక్కడ వదులుకోవాలన్నా అక్కడ వదిలేస్తుంది, లేకపోతే పట్టుకుంటే ఇంకా వదలదు. ఆ క్వాలిటీ కొంచెం ఉన్నది. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ షీఈస్ ఆల్సో లిటిల్ డిటర్మినేషన్ ఎక్కువ ఉంది, లేకపోతే ఇంతవరకు రాలేదు. చాలా డిటర్మినేషన్ ఉంది. మొండి అంటే మొండి ఎక్కడ అంటే లైక్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో వెన్ షీ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ మ్యాచెస్ అండ్ ఆల్. ఒకరోజు అంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఐ థింక్ డక్కో ఏదో, ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓన్లీ. ఓ మై గాడ్. ఇంటికి వచ్చింది. ఏం చేసి ఐ విల్ నాట్ ఆస్క్ నువ్వు ఎన్ని రన్స్ ఐ నెవర్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్. సో అంటే దట్ టైమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ అంటే మై హస్బెండ్ యూస్ టు గో అండ్ వాచ్. సో హీ యూస్ టు వాచ్ హర్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఆల్. అన్నీ చూసేసి ఒక్కసారి అయితే హీ స్మాక్డర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఓన్లీ. అంటే అది కూడా మన మారేట్పల్లి గ్రౌండ్, ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనుకుంటా. షీ నెవర్ ప్లే ఏదో అయింది అక్కడ. ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ హీ విల్ బి బెటర్ పర్సన్ టు టెల్. అండ్ హీ గేవ్ అ లెఫ్ట్, ఒక స్లాప్ కూడా ఇచ్చిండు. ఆ కోచ్ ఉన్నాడు అక్కడ, హిమ ముఖం పెట్టుకున్నది, ఇంకా చిన్నపిల్ల అదే కదా, అది అందరు ఎదురుగా కొట్టిండు తిట్టిండు అని షీ కెప్ట్ ఎ బిగ్ లాంగ్ ఫేస్. బట్ హీ నెవర్ బాదర్డ్, హీ గేవ్ హర్ అండ్ హీ లెఫ్ట్ హర్. కోచ్ తిట్టిండు, నువ్వు నీకు పిచ్చా, నీకు ఆ పిల్లని పాపం చిన్నపిల్ల, ఆమెను తీసుకుపోయి అట్లా కొడతావు, అది హీ గేవ్ హర్. వచ్చే నువ్వు రాకి ఇక్కడ అని హీ సెంట్ హిమ్ ఆఫ్, బట్ హీ వాజ్ అవే అండ్ దెన్ హీ జస్ట్ పాసిఫైడ్, పో ఆడుపో అని. అప్పుడు దిస్ గర్ల్ వాజ్ జస్ట్ 8, 9 అంతే. సో ఈ ఓన్లీ షీ నెవర్ న్యూ ద క్రికెట్ గేమ్ గురించి ఏం తెలియదు. ఓన్లీ థింగ్ ఆ వికెట్ కాపాడుకోవాలి, దాన్ని అది. సో అక్కడనే నిలబడ్డది కానీ క్రీస్లో షీ నెవర్. అది ఫుల్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఓవర్స్ షీ బికేమ్ సో టైర్డ్. పాపం చిన్నపిల్ల. ఇంటికి వచ్చేసరికి పాపము ఫస్ట్ టైం అంటే ఆ మ్యాచ్ ఫస్ట్ టైం షీ బికేమ్ సో డల్, కాలంతా ఇట్లా ఇదైపోయింది. ఇంటికి రాగానే దెన్ హీ టోల్డ్, చాలా ఇవాళ ఈమె అదే క్రీజ్ పట్టుకున్నది, షీఈస్ నాట్ గివింగ్ దెమ్ అ ఛాన్స్ టు మేక్ హర్ అవుట్ అంతే. షీ వాజ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రన్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఆ క్రీజ్ వదిలి వస్తలేదు, అన్ని డిఫెండ్. అప్పుడు వచ్చి నాకు చెప్తుంది, మమ్మీ నాకు తెలియదు రన్నింగ్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ చేయాలని తెలియదు మమ్మీ అని చెప్తున్నా. ఓకే, నేను నాకే తెలియదు, నీకేం తెలుస్తుంది. అలాంటి చంటి పిల్ల ఈరోజు అర్జున్ అవార్డు గ్రహీత. షీ నెవర్ న్యూ దట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. అదే చేసింది. సో దెన్ హీ కేమ్, Mithali played well, the coach was very happy, he used to give me feedback, she played well అది ఇది అని. ఓకే, he was happy. బట్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ కూడా చెప్పింది, నేను ఇట్లా కొట్టిన ఆమెను, ముఖం మార్చుకుంది అది ఇది అని. అప్పటి నుండి ఆమెకు షీ గెట్స్ యాంగ్రీ వెన్ హీ స్కోల్స్. ఓకే, ఆ మొండిలా షీ విల్ డూ ఫటాఫట్ కొడుతుంది. దెన్ అగైన్ వెన్ ఎవర్ షీ ఈస్ డూయింగ్ డక్, మంచిగా ఆడలేదు అనుకో, ఫోన్ చేసి ఏం చేసినావు, నువ్వు ఏం చేసినావు ఇక్కడ, నువ్వు ఇట్లా ఎందుకు ఆడినావు అది ఇది, హీ విల్ గివ్ హర్ ఆన్ ద ఫోన్ ఓన్లీ. లేకపోతే ఇంటికి వచ్చినాక తిడతాడు, నెక్స్ట్ డే పోయి అక్కడ కొడతాడు. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ద డే హీ స్కోల్స్, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బీ ఫుల్ స్మాషింగ్. స్టార్టింగ్ ఐ డోంట్ నో స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం ఏందో, బట్ ఇట్ వాస్ లైక్ దట్ కంటిన్యూస్లీ. ఆమెకు ఒకసారి ఇంగ్లాండ్, దే వెంట్ టు ఇంగ్లాండ్, ఇట్ వాజ్ 40-day టూర్. అప్పుడే ఆమె షీ డిడ్ దట్ వాట్ యు కాల్ వరల్డ్ రికార్డ్, రైట్, టెస్ట్ మ్యాచ్ అది. అక్కడ దీస్ గర్ల్స్ వే నాట్ పర్ఫార్మింగ్, ఆల్ ద హోల్ టీమ్ వాజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్. ఇట్ వాజ్ సో ప్యాథెటిక్, దే స్కోర్స్ అంత ఏం 50 ఆల్ అవుట్ అట్లా. సో దే వేర్, ఎవరు ఫోన్ చేస్తలేరు ఇంటికి, నన్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ వే calling their homes. This girl also was not at all calling. And then one day she called up. Appo landline unde, so she called up, he spoke to her and he gave her left and right, what the hell are you doing, nu enduku poyinavu akkada. No daddy, ఎవరు చేస్తలేరు అన్నది. ఎవరు చేయకపోతే నువ్వెందుకున్నావు, నువ్వు చేయాలి కదా, వాట్ ఫర్ యూ వెన్, నువ్వేం టైం పాస్ పోయినావా. హీ గేవ్ హర్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫోన్లో తిట్టేసాను, బాగా తిట్టేసి దెన్ హీ గేవ్ ద ఫోన్ టు మీ, నేను బాగా తిట్టేసిన, యూ జస్ట్ జాగ్రత్త చూసుకోండి అని నాకు ఇచ్చిన ఫోన్. సరే మిథాలి ఏమైంది, ఓకే హౌ ఇస్ ద క్లైమేట్, నేను ఇదే మాట్లాడతా, హౌ ఇస్ ద క్లైమేట్ దే, నువ్వు ఏం డోంట్ బాదర్, యూ జస్ట్ ప్లే యువర్ గేమ్, యూ థింక్ ఆఫ్ సంపత్ సార్,
don't bother. Apatke he was no more. So I only used to tell, see, just think of Sampath sir. Meek tells kada, Sampath sir how he told, suppose you have forgotten your shot, something went wrong, then you come back to your roots, ABCD. So you go slow, tells kada, just think of Sampath sir and think of God. Ante చెప్తా ఇంకా అంతకంటే నాకేం తెలుసు క్రికెట్. I only used to tell her that. You eat well and sleep well and play well. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడను. And don't forget what daddy says, just you be yourself అని చెప్పి. ఆమె అప్పటికో ఫ్రెండ్ ఉండే నూషీన్ అని, షీ యూస్ టు, ఆమె కూడా ఫోన్ చేసి ఆంటీ మితాలి ఈస్ క్రైంగ్ బికాస్ అంకుల్ స్కోల్డెడ్ అని ఆమె చెప్తుంది. Mithali's best friend, she's, I think. Yeah, I know. ఆమె చెప్తుంది. నేను అన్న ప్లీజ్ టెలర్ టు టేక్ ఇట్ లైట్ అని చెప్పి ఇంకా ఏదో చెప్తాం. ఆ తర్వాతనే స్కోర్ చేసింది ఈ 214 రికార్డ్. అది ఫస్ట్ డే చేసింది, టెస్ట్ మ్యాచ్ కదా, ఫస్ట్ డే చేసింది. షీ నెవర్ న్యూ షీ వాజ్, బట్ షీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షీ వాజ్ నాట్ అవుట్ అంతే. సో వాళ్ళ రైల్వే ఆమె డయానా ఎడ్యుల్జీ ఉండే, సో షీ కాల్డ్ హిమ్ అప్ అండ్ టోల్డ్, సి మితాలి ఈజ్ డూయింగ్ వెల్, సో వెన్ షీ కాల్స్ అప్ జస్ట్ అగైన్ పెప్ అప్ అని చెప్పింది. ఓకే అని, ఓకే మితాలి ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ ఇట్ సీమ్స్, ఇప్పుడు మంచి స్కోర్ చేసింది ఇప్పుడు అని చెప్పింది. సరే ఓకే థ్యాంక్ గాడ్. నాకు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఐ విల్ బీ అ శాండ్విచ్ దేర్, బికాస్ హీ విల్ టెల్ మీ వాట్ ద హెల్ షీ ఏమనుకుంటున్నామే అని హీ విల్ టెల్ వాట్ హీ థింక్స్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్. నన్ను ఇట్లా తిడతాడు, కొడతాడు అందరి ఎదురుగా. షీ విల్ టెల్, వేర్ ఐ విల్ టెల్, అవును అది బ్లాటింగ్ పేపర్ అంటారు కదా, లైక్ దట్ ఐ వాజ్ శాండ్విచ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ, ఓకే హీ ఈజ్ హ్యాపీ. At the same time that girl is doing okay, fine, thank God, again is safe zone lo unnam anukunta nen. That was only thing for me. Correct. Then she made that 214 score, and then that was the real emotional for me. And appudu naaku telidu 214 chesindani. That Diana Edulji aame phone chesindi, ante he was already in the bank. And she called me up, phone chesi, what are you doing another, where are you, what are you doing another. I said I'm at home Anna. Okay, you just switch on the TV another. Enduku antu okay I'll switch on ani. No, Mithali has done a world record and her scroll is coming అని చెప్పింది. That was a real, like it was something for me. ఎందుకంటే my little baby did something. She shut. నాకేందంటే finally this man will be very happy. He was not there, he was in the bank. I తెలియదు, but maybe he that Deccan Chronicle అప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఎడిటర్ ఉండి మిస్టర్ పిల్లే అని, ఆయన ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినంట బ్యాంక్కి. వెళ్ళిపోయి చెప్పిందంట లైక్ దిస్ మితాలి ఈజ్ డన్ లైక్ దిస్ అని. So he came to know, but నాకు this lady, she called me up and she told me. అప్పటివరకు నాకు ఏం తెలియదు. So then I saw and I was, I didn't know. అప్పుడు I was really emotional. Like first time, like everybody will shut their mouths. Yes. ఎందుకంటే everyone were telling, ఏ పిచ్చోళ్ళు వీళ్ళు, పిల్లని తీసుకుపోయి క్రికెట్లు పెట్టిండ్రు. I mean, it was everyone ante everyone. No one believed us. No one believed us because we went mad. We were totally like ademantaru vanavasama, whatever. Like we were totally away. Though we were in the city, we were away from everything because we never used to go to any functions. ఏదంటే క్రికెట్ అని, అబ్బా వీళ్ళే పెంచుతున్నారు ఆ పిల్లను, ఈమెనే ఆడుతుందా క్రికెట్, ఏం ఆడుతుందో ఏమో క్రికెట్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ కమెంట్స్. సో ఆడపిల్ల అసలు ఏం క్రికెట్ ఆడతారు, దెబ్బ తాకితే ఓడిపోయిన చేసుకుంటారు, ఇవన్నీ కమెంట్స్. ఎన్ని రోజులు ఆడుతుంది. సో దే వర్ సో మెనీ థింగ్స్ బికాస్ దట్ టైమ్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ వాజ్ నథింగ్. దే వాజ్ నో మనీ ఇన్ ఇట్ ఆల్సో. ఈ పోయి తీసుకుపోయి ఇండ్లేసిండ్రు, పోయి అందులోనే వేస్తుంటే దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ, నో, ఆల్ లైక్ దిస్. అండ్ సి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ బోత్ ఆఫ్ అస్, నాకైతే క్రికెట్ తెలీదు, ఐ కాంట్ టెల్, బట్ మై హస్బెండ్ వాజ్ క్రికెట్. సో వాట్ హీ కుడెంట్ డూ ఇట్, హీ సా దట్ గర్ల్ ఈస్ డూయింగ్, సో ఐ విల్ గివ్ అ ఫుల్ సపోర్ట్ అని ఆయన హీ వెంట్ ఆల్ అవుట్. సో ఈజ్ డూయింగ్ కదా, నాకేం వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అని నేను అంతే. అని ఏదో ఈమె క్రికెట్ ఆడితే ఈమె షీ విల్ బికమ్ దిస్, షీ విల్ బికమ్ దిట్, విల్ గెట్ మనీ దిస్. there was no such thinking because there was no money that time. Correct. So అందుకని without any illusions, no, absolutely nothing. Absolutely, no one will believe if we say that now.
but with nothing, no dreams, nothing. It was just like ఈ పిల్ల పోతుంది చాలు, దట్ సంపత్ కుమార్ ఏదో చెప్పిండు ఆడుతుంది కానీ అని ఆయన ఏదో ఒక సీడ్ వేసిండు, అంతేగాని ఆ సీడ్ వేసిండు ఓకే, బట్ దాన్ని మేము వి డిడ్ంట్ totally 100% believe చేయలేదు. But once when she got started showing the runs, పెట్టడము పేపర్ల కటింగ్స్ and all her achievements వచ్చేసరికి then కొంచెం we started believing. Then we started really thinking we have to do. But we never had money. In the sense, shoes, every 3 months ki shoes change చేయాలి. Because ఆమె 8-hour practice ఉండి. So every 3 months ki shoes. Every 3 months ko 4 months ki bat. How much we had to spend like anything. We stopped buying, I think for 3-4 years, we never bought new clothes. To both, none of us, all 4 of us. No outside, aim level, just simple food, simple living with just basic things. Atla we struggled. Because for this girl, ee shoes koniyala. We used to forgo things. And my husband, he had to give up his promotion. ఎందుకంటే ప్రమోషన్ వస్తే they'll throw you out of the city. I can't manage alone. ఈ పిల్లని ఎవరు తీసుకుపోతారు, ఆమెకు ఇదైపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ చూసి he didn't go. He didn't take his promotion. And I had to leave my job because this Sampath Kumar, I told you, after 6 months he called again. And he said, see, you need to leave your job. He told him first, see, your wife has to leave her job. And he was shocked. అప్పట్లో మిడిల్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ బోత్ ఎర్నింగ్స్ సంథింగ్. సో హీ సెడ్ అరే ఎట్లా సార్ అంటే, ఎట్లా అంటే బాబు యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ బికాస్ షీ నీడ్స్ 24/7 కేర్. ఇక్కడ చేస్తున్నాము, నువ్వు నేను చేస్తున్నాం, బట్ ఇంటికి పోయినాక ఆమె కరెక్ట్ తింటుందా, షీ నీడ్స్ దట్ రెస్ట్, 8 hours rest and proper guidance at home. She is a growing girl now. So there are many things. So these all aspects are there. And appudu there was no psychiatrist, ivanni ledu, counseling is, everyone is mummy daddy only. Yes. ante anta maname. There's nothing, everything mummy daddy only have to see. So he convinced him, saying that she has to leave the job. Then he said, okay, I will bring her, you also convince, we'll decide on that. Because suddenly I can't leave. My koni loans, so avanni, it was correct, we have to settle. So he called me, I went, and he said, see, me amma, he నాకు ఎట్లా చెప్పానంటే, లైక్ he tried to tell me, see, if you leave the job, what you are earning is peanuts. నీ అమ్మాయి నీకు ఇంతకంటే డబుల్ ట్రిబుల్ తీసుకొస్తుంది, నువ్వు లైన్ కడతారు నీకు ఇంటర్వ్యూలా, ఇవన్నీ చెప్పింది నాకు. సార్ ఇవన్నీ చెప్పకండి, మీ స్టైల్ అది. సార్ మీరు అన్నీ చెప్పకండి, నాకు ఇదంతా అవసరం లేదు, యూ టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ మీ టు డూ, ఐ విల్ డూ మై సైడ్, వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ డూ అని చెప్పిన. నాట్ దట్ బికాజ్ నాకు షీ విల్ గివ్ మీ దిస్, అదంతా నాకు పక్కకు పెట్టండి. రైట్ నౌ వాట్ యూ వాంట్, దిస్ గర్ల్ హ్యాస్ టు డూ దిస్, సో యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మై రోల్ ఇన్ దట్. అంతేగాని ఈ డొంకు వాట్ యూ కాల్ రౌండ్ అబౌట్స్ వద్దు నాకు. అంటే సి మిథాలీ హ్యాస్ టు ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ, దట్ టు ఈ గ్యాప్లా అన్నప్పుడు, there was a time gap. It's not that okay, I'll take 6 years. There was nothing like that. ఎంత షార్ట్లా you achieve that. She has to break that record of Sachin Tendulkar. So అది చేయాలంటే as parents you have to take care of her diet, her sleep, her other mental things. ఇక్కడ గ్రౌండ్ I will take care. Then I only asked him one thing. ఇప్పుడు you are telling me country ఆడుతుంది country. Sir, how many hours practice you tell me for country ఆడాలంటే? I asked him this. అంటే అప్పట్లో MSET was very common కదా. So children were just preparing. So they will say 17 hours study, then you will crack the exam, you will be this, that అని. No, you are telling me country ఆడాలంటే what is the అని అడిగిన. అంటే it will be minimum is 8 hours practice, provided the other aspects also there అని చెప్పింది. I said okay, 8 hours, then no problem. So you tell me what I need to do. He said you only have to take care the other side of it. On the ground we both will be there. Correct. Off the ground you have to see to her other things. So daniki you have to resign.
అప్పుడే యూ క్యాన్ బీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ గర్ల్ అని చెప్పిండు. ఐ సెడ్ ఓకే. Then I decided to leave the job. And I said, okay, fine. I mean, forgetting, like, not that I'm edo naku, she will be something, adanta pakak betti. I said, okay, we'll give a try. There's no harm in trying. పోయేది ఏం లేదు. సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్ సార్, నో ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని ఒక 3 monthsలో ఐ గేవ్ మై రెసిగ్నేషన్ అండ్ దెన్ ఫుల్ టైమ్. ఆయన ఎక్కడంటే దే వాజ్ నో ఫెస్టివల్, నో కృష్ణాష్టమి, నో వినాయక చవితి, నో సండే అండ్ నో దీవాలి, నో దసరా, నథింగ్. ఆయన ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు, దొరే తీసుకురా, మిథాలిని తీసుకురా అంటే హీ హ్యాస్ టు టేక్ హర్ అండ్ గో. And he will tell you, come to this ground, that ground. It will be like that. అలా మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రైల్వే గ్రౌండ్లో చాలాసార్లు గ్రౌండ్లో కలిసేవాళ్ళం. అంటే నేను ఐ వాజ్ నేషనల్ అథ్లీట్. అంటే మాకు కూడా గ్రౌండ్స్ మారుస్తూ ఉంటారు, డిపెండ్స్ వర్కౌట్స్ మీద మారుస్తూ ఉంటారు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఒక గ్రౌండ్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే స్ప్రింట్స్ అయితే ఒక గ్రౌండ్, ఇలా క్రాస్ కంట్రీకి అయితే ఒక గ్రౌండ్, ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళం. అలా వీళ్ళు క్రికెట్ ఆడడానికి వాళ్ళు చక్కగా ప్యాడ్స్ అవి వాళ్ళు పెట్టుకుని సెంటర్ లో పెట్టుకుంటారు కదా. మేము ఏంటంటే రౌండ్ చేసేటప్పుడు హాయ్ అంటే హాయ్ అనుకునే వాళ్ళం అనమాట. సో అలా పరిచయం కానీ అంత ఎప్పుడు పలకరించుకున్నది పరిచయం పెద్దగా అయింది. రైల్వే గ్రౌండ్ కూడా దట్ టైమ్ మన సెక్రటరీ వాజ్ స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ, హీ వాజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దిస్ కోచ్. సో అట్లా రైల్వే గ్రౌండ్, మిలిటరీ, ఏఓసి గ్రౌండ్, అన్ని గ్రౌండ్స్ తెలుసు ఆమె. అవును, ఎల్బీ స్టేడియంకి ఏమో సానియా మీర్జా వచ్చేవారు. మా అందరికి ఒకటే జిమ్, యాక్చువల్లీ ఆ గ్రౌండ్ లో ఒకటే జిమ్ ఉండేది. సో అందరూ అక్కడికి వచ్చి ఫిట్నెస్ చేసేవాళ్ళు. అలా అందరం హలో అంటే హలో అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చోట ఎలా సెటిల్ అయ్యారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా. హీ టోల్డ్ హర్ ఇట్ సిమ్స్, మిగతా వీళ్ళిద్దరు పోతుండే అప్పుడు స్టేడియంకి. సో వెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఓన్లీ, మిథాలి యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్, నీకు అన్ని సంపత్ కుమారే నేర్పించేసాడు. నీ ఓన్లీ థింగ్ నౌ యాజ్ యూ మెచ్యూర్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ ఆల్ దోస్ వాట్ ఆల్ టెక్నికాలిటీస్. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ, దెన్ అప్పుడు చెప్పిన, అప్పుడు ఇంకా సెలెక్ట్ కాలేదు, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ బీ ట్రూలీ యువర్ మిస్టేక్, నాట్ యువర్ పేరెంట్స్, నాట్ యువర్ కోచ్. అవును, మీరంతా ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ బీ ట్రూలీ యు ఆర్ ఓన్లీ టు బీ బ్లేమ్డ్, నాట్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ అని ఆమె. సో సమ్ పీపుల్ లైక్ దిస్ హూ ఆర్ వెరీ, ఐ మీన్ ఆమెకు ఇట్లా అడ్వైస్ ఇచ్చింది. ఫ్యూ పీపుల్ వేర్ దేర్ హూ గేవ్ అ సచ్ టైప్ ఆఫ్, షీ డిడ్ంట్ గెట్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ థింగ్స్. అంటే నువ్వు ఏం ఆడుతున్నావు అవన్నీ ఆమెకు వీ కవర్డ్ అప్ దట్, బట్ సచ్ థింగ్స్ రియలీ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ టు అ హెడ్. అంటే దే టోల్డ్ మీ లైక్ దిస్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వెదర్ షీ రిమెంబర్స్ దెమ్, బికాస్ షీ మరి చిన్న చాలా ఆమెకు చాలా మటుకు గుర్తులేదు. ఇప్పుడు అడిగితే ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ డిడ్ ఇట్. It sometimes she herself questions herself how I did at that time, and going in unreserved compartments. That was another emotionally నాకు చాలా బాధగా ఉండే. అయ్యో ఈ చిన్న పిల్లని తీసుకుపోయి అన్న ఈ క్రికెట్ వల్లనే ఇదంత కోపం వస్తుండే. ఈ క్రికెట్ ఏ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా రాగా తీసుకెళ్ళేవాడు, అన్రిజర్వ్డ్ కంపార్ట్మెంట్. బట్ ఆమె ఏమి షీ నెవర్ యూస్ టు క్రైమ్, షీ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ లేదు. నాకే కంప్లైంట్, ఒకసారి తిట్టేసిన నేను, ఈ క్రికెట్ వల్లనే ఇట్లా పాడైపోయింది పాపం ఈ పిల్లని, అన్రిజర్వ్డ్ ఎందుకు అవసరమా అని. యాక్చువల్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది సేమ్ థింగ్. దట్ టైమ్ షీ వాజ్ ఆల్రెడీ అప్పుడే రైల్వేకి జాయిన్ అయింది 18 years, అండ్ దెన్ షీ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ కంట్రీ ఆల్సో. సో ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళది క్యాంప్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. వీళ్ళంతా అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ దే డోంట్ గివ్ కరెక్ట్, they didn't give information to these railway people, ee ammayini pampiyandi ani. She was the only girl going from South Central Railway to our Delhi camp, probables ki, and she was just 18 and she had to go, and a camp ainanka they were going to England, right, that 40 days tour di test match di. So and that time there was no bloody card, mobile em levu. She had to carry cash, 25,000 cash with her. And how we, and reservation, ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ సడన్లీ దే సెడ్ ఇప్పుడు షీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఆన్ సాటర్డే ట్రావెల్ కావాలని చెప్పిండ్రు. సో షీ స్పోక్ టు దెమ్, దే సెడ్ ఓకే వీల్ పుట్ యూ నీక్యూ అది అన్నారు. మేము అనుకోము ఓకే రైల్వే కదా, షీఈస్ రైల్వే ఎంప్లాయీ, వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అని మేము వి డిడ్ంట్ టేక్ మచ్ థింగ్. నెక్స్ట్ డే అది ఈక్యూ వేసిండ్రు అన్నారు, రాలేదు, నో ఈక్యూ. అయ్యో,
And then this girl has to travel. And Mithali, oddu Mithali, poku. I will tell to Diana that she will travel on Sunday. Appatlo she became the vice captain. So she said, no mommy, I am vice captain, I can't do that, I will go. అన్నది. వద్దు Mithali, ఎట్లా పోతావు నువ్వు, ఢిల్లీకి పోతున్నావు, అక్కడ నుండి లగేజ్, 40 days she's traveling, kit bag okati, and then this cash. I said, how will you go alone? Oddu, I will talk to her, you don't worry anna nenu. No, you are not talking to anyone. అని చెప్పింది. సరే అని మీన్వైల్ హీ టుక్ ఆన్ 2-wheeler ఓన్లీ. దే వెంట్ టు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ పోతే అక్కడ ఆ టీటీస్ అంతా దే విల్ బి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఓన్లీ. సో దే సెడ్ నేనే ఐసా కరో, యూ గో ఆఫ్ టు కాచిగూడ, సంథింగ్ విల్ డూ, డోంట్ వరీ అని మళ్ళీ కాచిగూడకు పంపించేసిండ్రు. కాచిగూడకు పోగానే కాచిగూడ వాట్ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వే దిస్ ఏపీ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ. సో దే వెన్ దేర్. Then akada the TT was a sports guy. He said, hey, don't worry, I will take care of this girl ani ayana తీసుకున్నాడు. ఆయన సీట్ ఆయన టీటీకి ఇస్తారు కదా. He made her sit everything comfortable, happy. She sat and she went away. Nagpur వచ్చింది. He had to get down. TT change. That TT from MP or UP, whoever, that new TT came. ये किसका लगेज है, हटाओ. सीधा नहीं हटाओ आप पहले చెప్పేసిందంట. ఈమెకి ఏడుపు వచ్చేసిందంట అక్కడ. షీ నెవర్ న్యూ వాట్ టు డూ. ఆ లగేజ్ ఆయన నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీ పర్సన్ కి చెప్పాల్సింది కదా. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిండు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అంజలి, నవ్ డేస్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉమెన్ క్రికెట్ అంటేనే ఎవరు చూడడు. దట్ గై వాజ్ వెరీ arrogant, వాట్ ఎవర్ హిస్ డ్యూటీ హీ డిడ్. नो यू कान कीप, आपको जो भी है, शी टोल्ड आई एम सो, नो आप जो भी है आप लगेज तो निकालना पड़ गया. ये मेरा सीट है, टीटी का है, आप निकालो, ये रिजर्व कंपार्टमेंट है, ये निकाल दो आप. ही टोल्ड. वे విల్ షీ గో? ఆ కిట్ బ్యాగ్ సూట్ కేస్ మోసుకొని ఎక్కడ పోతుంది? అక్కడనే పక్కకు దీంట్లో మన జెంటిల్మెన్ విత్ హిస్ డాటర్ వాస్ ట్రావెలింగ్. He saw the whole story. He said, don't worry, beta, you come, you share the berth with my daughter. And he made her adjust, and she landed in that Delhi. ఢిల్లీ ల్యాండ్ కాగానే నాకు ఫోన్ చేసింది. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది, మమ్మీ నేను ల్యాండ్, ఆల్వేస్ వీ గివ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, నువ్వు ల్యాండ్ కాగానే ఇట్లా చెప్పు. సో ఐ ల్యాండెడ్ మమ్మీ అంతా చెప్పి, కానీ మమ్మీ ఇట్లా అయింది మమ్మీ, నాకు ఇట్లా చేసిండు, నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది అన్నది. అవన్నీ క్రికెట్ ఒకటి ఏడుపు, వద్దు పెట్టు ఫోన్ అని. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ కాల్డ్ మై హస్బెండ్. హీ వాజ్ ఇన్ ద బ్యాంక్, హీ విల్ బీ ఇన్ ద క్యాష్. ఆయన కోపం వచ్చి బడబడ తిట్టేసిన. ఏమనుకున్నావు నువ్వు క్రికెట్ అని, ఏమో అనుకున్నా, నా పిల్ల ఇట్లా ఏడిపించింది, వద్దు క్రికెట్ వద్దు, ఏమొద్దు అంత. ఐ రియలీ బర్స్టెడ్ అవుట్. బర్స్ట్ అయి పెట్టేసి ఈయన పెట్టేసి, అప్పుడే అక్కడ ఒక ఆంధ్రజ్యోతి సమ్ మీడియా గై కేమ్ దేర్, రిపోర్టర్ వచ్చి, సార్ మిథాలి పోతుందా, మిథాలి పోయిందా ఏదో అడిగిండు. నా మీద కోపం అంతా అక్కడే తీసేసిన మీడియా దగ్గర. ఏందా మీరు ఆ రైల్వే వాళ్ళేమో, ఆమె రైల్వే ఎంప్లాయీ, ఆమెకి ఈక్యూ ఇవ్వలేదు, ఇట్లా పోయింది అంతా ఆయన అక్కడ ఫుల్ ఇచ్చేసిండు. ఆయన ఏం చేసిండు, నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ఫుల్ ఇది ఇచ్చేసిండు. బీయింగ్ అ రైల్వే గర్ల్, ఆమెకు ఇట్లా అయింది, అది అన్ని ఇచ్చేసిండు పేపర్లో. అది మాకేం తెలియదు, ఏమేమి తెలుగు పేపర్, ఓకే, ఆ పేపర్లో వచ్చేసింది. అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఎవరో ఫోన్ చేసిండు ద నెక్స్ట్ డే. ఫోన్ చేసి, ఏం దేరా నువ్వు ఏం మాట్లాడినావు, ఇట్లా వచ్చింది, రైల్వే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అది ఇదే అని దే టోల్డ్. ఈయన నాకు ఈవినింగ్ వచ్చి, ఇదో ఇట్లా చెప్పేసిండు, పేపర్లు ఇట్లా వచ్చిందని ఈ షోడ్ మీద పేపర్. నేను ఐ ఫర్గెట్ ఇట్. ఏం చేస్తారు రైల్వే రిజైన్ చెప్పిస్తారా, తీసేయమని చెప్పు. I'm not bothered, but this is a fact. Yes. I said I'm not going. Don't worry. You also don't worry. Let us not worry. Let anyone talk anything. I'm not bothered. But this is a fact. Yeah. So why be about it? Don't worry. Nothing. Manamem bhayapudedi. We told the fact, and I said don't worry, just forget it అని చెప్పి లైట్ తీసుకున్నా, అయిపోయింది. అప్పుడే 40 days ఈ గడబడ అంతా అయింది, రికార్డ్ చేసింది, అంతా రైల్వే ఆఫీసర్స్ వచ్చేసింది స్టేషన్కి. ఫుల్ హంగామా అయింది రైల్వే స్టేషన్లో. దట్ టైమ్ తెలుగుదేశం వాజ్ దేర్, గవర్నమెంట్. సో దట్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చేసిండు రైల్వే లాంచ్లో. దెన్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, హీ ఆల్సో కాల్. సో ఇమ్మీడియట్ దిస్ వాస్ దట్ రికార్డ్ అయినాక ఇదంతా డ్రామా అయింది.
So these were the things where I really lost. Naku, I didn't want my daughter to cry. Simple logic is that never cry. అదే నేర్పించిన ఆమెకు, నువ్వు ఏడుస్తే క్రికెట్ ఆడకు. ఇఫ్ యూ క్యాన్ రియలీ ఫేస్ ఇట్ అండ్ ప్లే. అంతేగాని నో ఏడుపుతోని ప్రెషర్తోని ఏం అవసరం లేదు మనకు. లేకపోతే మస్తు ఉంటాయి, నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి డాన్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ అంటుంది మమ్మీ యూ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ, నా సెలెక్షన్ అవుతుంది, వెదర్ ఐ విల్ బీ దేర్ ఆర్ నో, అది దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ విల్ హ్యాపెన్. సెలెక్ట్ అయితే ఫైన్, సెలెక్ట్ కాకపోతే కూడా ఫైన్, సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ లైట్. నువ్వు ఇది లేకపోతే ఏదో ఇదే లైఫ్ అన్నట్టు ఏం ఫీల్ కావద్దు. మొత్తం మీడియా అంతా ఒక్కసారి అలా ఊగిందనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు. నాట్ ఆల్ మీడియా, అంటే రైల్వేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళది తీసేను ఆయన, ఆంధ్రజ్యోతి ఐ థింక్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ సమ్ తెలుగు ఛానల్ ఓన్లీ. ఆయన బై ఛాన్స్ వచ్చిండు, హీ కేమ్ టు ద బ్యాంక్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ అని. సో ఆయన అనవసరంగా పడుకునే పాముని గెలిగించినట్టు ఈయనను వచ్చి అడిగిండు, ఏం సార్ మిథాలి ఎక్కడుంది ఏందో అట్లా అడిగేసరికి ఫుల్. అప్పుడే నేను అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేసిన, నీ క్రికెట్ వల్ల ఏం క్రికెట్, పిచ్చి క్రికెట్, ఇది నెక్స్ట్ టైం నేను ఇట్లా పంపాను బిడ్డను, ఇట్లా ఏడ్చింది, ఐ జస్ట్ బ్యాంగ్ చేసేసి. అప్పుడు ఆ రైల్వే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నేను ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ స్టాప్డ్, బికాజ్ ఐ బికేమ్ సో ఫ్యూరియస్. ఎందుకంటే ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ షీ, మై చిల్డ్రన్ని నో వన్ షుడ్ టియర్స్ రావద్దు అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ టియర్స్ వస్తుంది దెబ్బ తాకితే టియర్, అదంతా దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ఇట్లా బాధపడడం షుడ్ నాట్ బీ దేర్ ఫర్ మై చైల్డ్ అని అదొకటి వెరీ సింపుల్. ఐ మీన్ దట్ క్యారీడ్ అప్ టు 2018 T20 వరల్డ్ కప్లో అగైన్ చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ అయింది. దట్ టైమ్ ద హోల్, ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ ఎవ్రీ వన్ కేమ్ టు నో అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. దట్ టైమ్ ద కోచ్, ఆయన ఎవరో మా అక్కడైన కోచ్, దే పుట్ హిమ్, దే మ్యానిపులేటెడ్ థింగ్స్, కావాలని చేసిండ్రు అది. ఆఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ అపాలజైజ్డ్, బట్ అప్పుడు ద ట్రామా షీ వెంట్ త్రూ, I think that was another thing. Actually, నేను అప్పుడు కూడా నాకు అసలు షీ నెవర్ కేమ్ టోల్డ్ అస్ ఆల్సో. షీ న్యూ దట్ నేను ఐ విల్ బర్స్ట్ అవుట్ అని, అందుకని నాకేం చెప్పలేదు. ఫోన్ చేస్తుంది, బాగున్నా మమ్మీ అది, బట్ ఐ కుడ్ మేక్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ వాయిస్ నథింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ దేర్. బట్ ఇప్పుడు ఆమె చెప్తుందని నేను ఐ హ్యాడ్ టు. సో దెన్ వన్ ఆఫ్ అదే ఇనూషిన్ అండ్ 1-2 వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను అడిగేదాన్ని, వాట్ హ్యాపెన్ ఏమన్నాను. వాళ్ళు కూడా నాకు ఏం చెప్పలేదు, బికాస్ దే న్యూ. బట్ వన్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ అస్, ఇక్కడ జిమ్ఖానాలో హీ వాజ్ అ ట్రైనర్ ఆర్ సంథింగ్, ఆయన ఒకసారి ఫోన్ చేసి, ఏంటిది లీలమ్మ ఇట్లా మిత్తు అంతా చాలా పాపం షీఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ హెల్ దేర్ అని చెప్పిండు. ఏం నాకేం చెప్పలేదు కదా అన్న నేను. లేదు పాపము, షీఈస్ గోయింగ్ త్రూ దేర్ మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ అని చెప్పిండు. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఆమె ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను అన్న, ఏమైంది మిథాలి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏమైంది నీకు అంటే, అప్పుడు షీ టోల్డ్ లిటిల్ బిట్, ఇట్లా అవుతుంది మమ్మీ. బట్ నేను ఏందో అట్లా అయితే వచ్చేసే ఇక్కడ, వద్దు మమ్మీ, ఇట్ విల్ బికమ్ అ వెరీ సీరియస్, ఐ మీన్ చాలా పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది, కాంట్రవర్సీ అవుతుంది, ఇది అదే హెల్ విత్ యువర్ కాంట్రవర్సీ, ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు ఫేస్ దిస్ థింగ్. చెప్పు, నేను ఎవరికి ఫోన్ అడగాలనా, ఫోన్ చేయాలన్నా, వద్దు. షీ సెడ్, I said, okay, now she's not that child, like I should not. I said, okay, but be strong. Anything, whatever you decide, we are there for you. And we stand for it. You don't have to think, what daddy will think, what mummy will think. Every aim think ledu. Whatever you decide, it will be ours. You don't have to worry. And patient. Kadam, that was the end. So, Malli Ochinanka kuda, she was like, I also didn't ask her much. I didn't want, because I know she was hurt, but she was normal, అంటే వచ్చింది నార్మల్గా చేస్తుంది అంతా. అండ్ it was afternoon time, she was sitting, she was having a lunch, we were just both of us sitting in the room, living room లో. సడన్గా ఫోన్ వచ్చింది, ఫోన్ వస్తే లోపల పోయింది, ఫోన్ తీసింది, మళ్ళీ వచ్చి టీవీ వాజ్ ఆన్ యాక్చువల్లీ. షీ చేంజ్ ద ఛానల్ చేంజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ దట్ మీడియా, he was talking something like Mita, ఇది all about that. I was shocked when I saw that. He was telling everything.
ఈమె కూడా విన్నది ఇక్కడ both of us were sitting, I was watching that, I kept quiet till I finished that. After that then I looked at her face, ఇంత అయింది నువ్వు చెప్పవా ఏందంటే మమ్మీ then only she told me. నేనన్నా మళ్ళీ నువ్వేమో పెద్ద చెప్పిన ఇది అవుతుంది ఇది ఎట్లా లీక్ అయింది నేను లీక్ చేయలేదు మమ్మీ, వాళ్ళే చేసుకున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ ఓన్లీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చెప్పుకొని అక్కడ కూడా నా పేరే పెడుతున్నారు. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దే బ్లేమ్ మీ లైక్ ఐ వాజ్ ద యునో స్కేప్ గోట్. సింప్లీ పాలిటిక్స్ ఎస్, మళ్ళీ మ్యానిపులేషన్ చాలా అయింది. సో నేను నువ్వు ఎందుకు షీ సైడ్ నో అంటే అప్పుడు అనుకుని ఓ మై డాటర్ ఈజ్ వెరీ మెచ్యూర్డ్. కరెక్ట్, వీ షుడ్ నాట్ వాష్ dirty linen. I mean ఎంతో మంది లైక్ ఎవ్రీ వన్ వే క్వశ్చనింగ్, బట్ షీ నెవర్ ఆమె స్టాండ్ ఆమెకుండే, షీ నెవర్ ఓపెన్ ద మౌత్. బట్ వాళ్ళే దే లీక్డ్ అవుట్, అంత బయటికి వచ్చింది. అందరు ఆఫ్టర్వర్స్ దే లేటర్ అపాలజైజ్, లైక్ లేటర్ ఆన్, నాట్ ఇమీడియట్లీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్లోగా తెలుస్తుంది. సో ఇట్ కేమ్ అవుట్. సో అలా షీ వెంట్ త్రూ అ హెల్ 2018. సో అప్పుడు కూడా my husband was saying వద్దు, I think she should, he never told her directly, he'll tell me, I think she should take retirement, ఎందుకు ఆడుతుంది అనవసరంగా వేస్ట్ అది ఇది, he was telling. So then I mean I will not put in the same words, but I used to tell Sona, I address her as Sona. So I think you should, it's high time, ఎందుకు ఈ ప్రెషర్లు అవసరమా మనకు, not required, you are happy in railway job, సరే రైల్వే నీకు ఐ థింక్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కెరియర్ ఇన్ రైల్వేస్ అని ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్, నాట్ లైక్ రిటర్న్. సో షీ సెడ్ ఓకే, షీ విల్ జస్ట్ లిసన్, దే విల్ బీ నో రిమార్క్స్ ఆన్ దట్, బట్ షీ విల్ జస్ట్ లిసన్ ఓకే అంటది. బట్ వీ లెఫ్ట్ ద డిసిషన్ టు హర్. మేము ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు రిటైర్ చేయి, ఇప్పుడు అసలు వీ నెవర్ టోల్డ్ హర్ ఎనీథింగ్. 2002 నుంచి 2022 వరకు తను కెప్టెన్గా ఇన్ బిట్వీన్ షీ వాజ్ ఒక ఐ థింక్ 2009లో దే రిమూవ్డ్ హర్ ఫ్రమ్ క్యాప్టెన్సీ. నాట్ 2002లో షీ వాజ్ వైస్ కెప్టెన్. 2005లో షీ బికేమ్ క్యాప్టెన్. రైట్. అప్పుడు కూడా ఇండియా కేమ్ టు ఫైనల్స్, నాట్ ఫైనల్స్కి వచ్చింది. That time it was against Australia in New Zealand, I think. Yeah, in New Zealand World Cup la, New Zealand unde World Cup 2005 di. So then Australia was they went up to finals. Same, there also they were runners up. First time that is women's cricket went up to finals. Yeah. So that was first time under her captaincy on, and that time she was the junior most in the ante captaincy ఈమెకు వచ్చిందే అందరు షాక్. అందరు అంత పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఉండే లైక్ యునో ఆల్ హర్ అబౌవ్ హర్ సీనియర్స్, వాళ్ళకు క్యాప్టెన్సీ చేసింది ఫస్ట్ టైం. I don't know how she molded herself, but that was one thing. That's what I think I should thank that Sampath Kumar, because he has already given her that, I mean, feedback anta itlunte itla tomorrow you may become captain. At when he already made her like mentally prepared. Itla cheyali, this is how you should always stand for the team, not as an individual. And he always, because it's a team game, you should not think about an individual. And as a captain, the role etluntundi. There were so many things he explained to her, that person. And apart from that, of course, her father. He guided her in many things. So most of the time after the coach expired, he only guided, like most of the time. Em cheyali adugutadi, phone chesi adugutadi, eppudu match aina she'll call him up. This is the thing. How do I mean, just finally it will be her decision, but she will just advice తీసుకుంటది, and final decision is hers. There's nothing like so like that. So even then we never told her to retirement తీసుకో, ఎందుకు ఆడుతున్నావు అది. But he used to tell ఆమె తీసుకోవడం బెటరు అది. 2009లో they removed her from captaincy, not because she was not performing, but that Purnima Rao, ఆమె సెలెక్షన్ కమిటీలో, she didn't want this girl to be the captain. ఈమె ఐ మీన్ షీ డజంట్ టాక్ టు ద టీమ్, ఏదో వాట్ ఎవర్. జనరల్గా ప్రతి స్పోర్ట్లోనూ ప్రొఫెషన్లోనూ ఉన్న రాజకీయాలు. సో అట్లా తీసేసరికి, బట్ అప్పుడు కూడా ఈమె ఎప్పుడు ఫీల్ అయితే కాలేదు, బికాస్ ఈ క్యాప్టెన్సీ ఈజ్ లైక్ వస్తుంది పోతుంది. అవును. అండ్ ప్లేయర్ యు ఆర్, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు ఆర్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్.
సో యూ నీడ్ టు బీ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంతేగాని టుడే యూ విల్ ప్లే, టుమారో యూ మే నాట్ ప్లే, టుడే యూ విల్ స్కోర్, టుమారో యూ మే నాట్ స్కోర్. దట్ ఈస్ ఆల్, ఇట్స్ నాట్ ఐ మీన్ ఆల్వేస్ టెంపరీ బేసిస్. సో దానికి మనం అంత సీరియస్గా అవసరం లేదు. అండ్ షీ ఆల్రెడీ న్యూ దట్ షీ విల్ బీ రిమూవ్డ్. ఎందుకంటే ఆమె వచ్చింది కాబట్టి తీసేస్తుంది అని ఈమెకు మెంటలీ షీ వాజ్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. సో వీ ఆల్సో మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ హర్. హీ ఆల్సో టోల్డ్ హర్, డోంట్ వరీ మిథాలి, ఫర్గెట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎ క్యాప్టెన్, ఫర్గెట్ ఇట్, బట్ యాజ్ అ ప్లేయర్, బట్ యాజ్ అ ప్లేయర్ ఆల్సో యూ మే బీ గివెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఎందుకంటే ఆమె ఎయిర్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ ఇండియాలో షీ వాజ్ అ క్యాప్టెన్, షీ వాజ్ నాట్ వెరీ సపోర్టివ్ విత్ మిథాలి. అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇస్తుంది, బట్ మిథాలీకి సపోర్ట్ చేయకపోతుండే అంతగా. ఆమెది ఒకటే ఏంటంటే, మిథాలి నన్ను అడగదు, వేరే వాళ్ళని అడుగుతుంది, ఆమెకు ఆ ఫీలింగ్ ఉండే. మిథాలి వాజ్ లైక్, ఆమె ఐ డోంట్ నో, బికాస్ షీ వాజ్ టూ స్మాల్, కొంచెం ఓపెన్ అప్ అయ్యేందుకు లేట్. బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హర్ గ్రూప్ కదా, అంత పెద్ద పెద్దోళ్ళు. సో వాళ్ళతోని షీ వాజ్ లిటిల్ హెజిటెంట్. సో అట్లా ఆమె కొంచెం షీ బికేమ్ ఎన్ ఇంట్రోవర్ట్. అక్కడ ఈమె అనుకున్నది, ఈమె అందరిని అడుగుతుంది, నన్ను ఎందుకు అడుగుతలేదు, వీ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ స్టేట్ అని ఈమెకు. ఇది చిన్నది, అది అట్లా దే హ్యాడ్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. బట్ ఎనీవే అది కంటిన్యూ అయ్యింది. అండ్ షీ వాజ్ నాట్ వెరీ సపోర్టివ్ విత్ మిథాలి, లైక్ యునో ఈ విషయంలో అంతా. అండ్ షీ ఆల్సో డెంట్ బాదర్ మచ్ ఆ పూర్ణిమాది, బికాజ్ మై హస్బెండ్ ఆల్వేస్ మెంటలీ మేడ్ హర్ స్ట్రాంగ్ ఆ విషయంలో, గ్రౌండ్లో ఎట్లా ఉండాలి. బికాజ్ దే విల్ బీ ఎవ్రీ వన్ మే బీ, సమ్ విల్ బీ అగేన్స్ట్ యూ, సమ్ విల్ బీ ఫార్ యూ, సమ్ విల్ బీ లైక్ క్యాట్ ఆన్ ద వాల్. యూ కాంట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ డూ. అంతేగాని వీళ్ళ గాసిప్ అవన్నీ పెట్టుకోవద్దు. నువ్వు చెప్పకపోయినా నువ్వు చెప్పినా అంటావు. సో ఇట్స్ బెటర్ నెవర్ బీ ఇన్ దట్ సర్కిల్, ఆ గాసిప్ సర్కిల్ వద్దు, గ్రూపిజం ఇవన్నీ హీ యూస్ టు టెల్ హర్. అండ్ వాళ్ళ దాంట్లో ఉండే దట్ సౌత్ అండ్ నార్త్, దట్ గ్రూపిజం వాజ్ దేర్. అండ్ ఈమె క్యాప్టెన్ ఉన్నప్పుడు షీ సాట్ దట్ ఇట్ డజంట్ కమ్ అప్, బట్ యూ కాంట్. సో అట్లా షీ ట్రై. అండ్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఆమె క్యాప్టెన్సీ అయినప్పుడు షీ హ్యాడ్ నో క్లూ ఏం చేయాలి. సో షీ యూస్ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. ఐ మీన్ జస్ట్ ఇంప్రూవైజ్ హర్ సెల్ఫ్. అది చాలా టాలెంట్ ఉంది ఆమెకు. ఏదో మనం ఇచ్చేసినాం కదా అని కాలర్, షీ నెవర్ యూస్ టు పుల్ అప్ అ కాలర్, బట్ షీ ఆల్సో యూస్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ, అట్లీస్ట్ సంథింగ్ 50% అట్లీస్ట్ ఐ విల్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ అని టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో షీ యూస్ టు బీ ఆన్ దట్, టు అప్గ్రేడ్ హర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ క్యాప్టెన్. How do I talk to my team? How, like, వాళ్ళది సైకాలజీ చదవాలా? I mean, each one will be a different. So వాళ్ళని how to monitor them అని she used to observe. ఆ అబ్జర్వేషన్ చాలా ఉన్నది ఆమె, బికాజ్ షీఈస్ క్వైట్గా ఉంటుంది కానీ అబ్జర్వేషన్ చాలా సీరియస్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వెరీ యాప్ట్ అనలిస్ట్ చేస్తుంది ఆ పర్సన్ గురించి. అండ్ ఇంత ఈజీగా యూ కాంట్, షీ విల్ నాట్ క్యారీ అవే వెన్ యూ కాంప్లిమెంట్ సంథింగ్ టు హర్. చాలా ఈజీగా యూ కాంట్ కన్విన్స్ హర్. సో షీఈస్ కొంచెం హార్డ్ నట్ టు క్రాక్. నేను కాదు, ఐఎమ్ నాట్. యు ఆర్ వెరీ స్టబ్బన్ పాప. దేంట్లో స్టబ్బన్ నాకు అర్థం కాదు. పట్టుదల లేదు, సాధించాలని కాదు. సాధించాలి, కరెక్ట్, ద థింకింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ మనం సాధిస్తామో లేదో తర్వాత విషయం కదా. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. నో, హౌ యూ క్యాన్ సే స్టబ్బన్ అని కాదు, లైక్ ఎందుకు చేయలేము అని పట్టుదల. బాగా చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము, దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆల్వేస్ ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్. ఎనీ స్మాల్ థింగ్లో కూడా ఐ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్ వెన్ సంబడి. అండ్ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్, కాంప్లిమెంట్ వెన్ వాట్ ఐ కాంట్ డూ, somebody is doing, it's a great job. It may be a small thing also, because I am unable to do it. I may not be in that comfort zone to do it. So I will always appreciate that. True. I always, let it be any small thing. I can do it also, but I still feel that I may not be in that comfortable zone to do it. So అందుకని నేను I'll appreciate that. పిల్లల కోసం మీ జాబ్ వదిలేసి మీ జాబ్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు, మీ కెరియర్ని పణంగా పెట్టారు. సారీ డోంట్ సే దట్. అది ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. అంత పెద్ద డైలాగ్ వద్దు. పనంగా నథింగ్ లైక్ దాట్. ఎవరు చేయరు సాక్రిఫైస్.
ఐ మీన్ ఎవరు చేయరు, అందరు చేస్తారు. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళ థింకింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది అవసరమా అండ్ దే విల్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ దట్ వే. నేను క్యాల్కులేషన్ చేయలేదు, అంతే సింపుల్. రైట్. అంటే నేను ఐ డెంట్ సీ ఫర్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఫస్ట్, ఐ ఓన్లీ సా ఫర్ ద ప్రెజెంట్. My requirement at the moment is for me to resign. Right. Irrespective, see, she's done it, that is a great thing. But Yeah. at that time, I never knew, no, she's going to do it. ఎస్ ఎస్. So it was never like that. Correct. It was never sacrifice for me. I never feel it is a sacrifice because at that time that requirement was there. She needed me. So I think I should, my presence as a mother is important for her. And she being a girl, I can't leave her alone. And there were many times, every day, oka pedda, what do you call, every day I used to pray, please protect my daughter. In the sense, keep her safe. Because our school used to be a huge school, Keysai school. అవును అవును. చాలా పెద్ద స్కూల్. అండ్ 3:30కి అందరు వెళ్ళిపోతారు. వెరీ ఓల్డెస్ట్ స్కూల్. Yeah. So huge classrooms, doors, అవన్నీ that old, what do you call, British type లా ఉంటాయి. Type building. సో దిస్ గర్ల్ 3:30 నుండి ఒక 4:15, 4 o'clock, 1 hour షీ యూస్ టు బి అలోన్. అంటే ఇప్పుడు 3:30 వరకు ఆల్ ద చిల్డ్రన్ విల్ మూవ్ ఆఫ్. సో ఓన్లీ 1 or 2 దిస్ గర్ల్ వాజ్ అలోన్. షీ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద కోచ్ అండ్ ద అదర్ గర్ల్స్ విల్ కమ్. సో ఈ పిల్ల షీ యూస్ టు బి అలోన్. నాకు చాలా భయం ఉంటుండే. ఐ యూస్ టు టెల్ నువ్వు ఎవరు, యూ జస్ట్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద గేట్ దగ్గరనే కూర్చో అండ్ ఎవరు పిలిచినా పోవద్దు. ఈవెన్ ఇఫ్ దే టెల్ డాడీ ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది, మమ్మీ తీసుకురమ్మన్నది, మీ భయ్యా చెప్పిండు, ఎవరు పిలిచినా యూ సిట్ దేర్ ఓన్లీ. You should not move out from the place till your Sampath sir comes or any of the senior girls come. And another thing, even if you want to go to your washroom or anything, adantha venkakuntunde. That is old school, no? The washrooms all used to be very far off. So you don't go alone. When bell is ringing or something, you know, appude no, you keep a friend and you go and come and then sit here. But you don't go when after everyone is gone, you don't go to the washrooms. Right. And don't go into the ground or anywhere, but just sit there in the front. And literally, Anjali, you won't believe, I used to tell her every day this story. Every day I used to brief her. ఏదో చదువుకున్నావో లేదో కానీ, but this I used to brief her. I used to get scared because I mean every time it will not be the same. And I have to make her, and appatlo itself I used to tell her, you should not go anywhere, sit there, don't allow anyone to sit close to you, let it be girl or boy, anyone. I mean ఇప్పుడు they tell, you know, that good touch, bad touch. I didn't anta లేదు, but I only used to tell you, just be to yourself. That's what I used to tell her. That she continued even when she was in the team also. She used to carry books, school books, because she used to miss classes. So ఒకసారి అనేది, మమ్మీ నాకు బోర్ కొడుతుంది. బోర్ ఎందుకు కొడుతుంది, బుక్స్ తీసుకుపోయి చదువు అని I used to tell her. So స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు she used to take her school books, 1-2 to read. Then after that, I mean after graduation, like ఆ graduation కూడా ఇట్లనే అయిపోయింది ఇంకా, distant education. And that took 5 years for her to do the graduation with all these hurdles. But with all that, she completed that graduation. First she said, I will not do. Yovar cheyaled, Lakshman cheyaled, Sachin Tendulkar is only 10th class. Nuve nannu venkabadtunavu enduku. And everyone used to say, ఏంది ఆమెకు జాబ్ కూడా వచ్చేసింది, ఎందుకు అవసరమా నీకు ఇప్పుడు ఆమె గ్రాడ్యుయేట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది. They used to tell me. I said, లేదు, she has to do graduation for her confidence. అండ్ రేపు పొద్దున రైల్వే ఆఫీసర్ కావాలంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, మినిమం దట్ ఈస్. సో ఐ సెడ్ నో, యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఐ దేర్ నో సేమ్ స్టైల్ అని ఇట్లా ఐ యూస్ టు somehow pacified and she agreed. ఫైనల్ గా చేశారా? చేసింది. 5 years తీసుకుంది మొత్తాన్ని. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు రైల్వేస్ లోనే ఉన్నారండి తను? యా, రైల్వేస్, షీ ఇస్ నౌ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్. కానీ ఫస్ట్ వెళ్ళింది బాబు యాక్చువల్ గా క్రికెట్ కి. బాబు వదిలేసారా మధ్యలో? ఎంతవరకు వచ్చి వదిలేసారు? దట్ ఫెలో he was very playful. He was studying అప్పుడు he was first in St. Patrick's. Then when we shifted to this Jirimatla, St. Andrews was there. So అప్పుడు దే టోల్డ్ సెయింట్ ఆండ్రూస్కి వెన్ ఈ క్యాప్టెన్ చేస్తాము, యూ షిఫ్ట్ హిమ్ హియర్. హీ వాజ్ అ గుడ్ ప్లేయర్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో దే సెడ్ యూ పుట్ హిమ్ హియర్, ద స్కూల్ క్యాప్టెన్ చేస్తాము, ద స్కూల్ నీడ్స్.
అండ్ మీకు ఇంటికి కూడా దగ్గర కదా నేను అంటే సరే అని ఆ ప్యాట్రిక్స్ నుండి తీసి ఆ సెంట్ ఆండ్రూస్లో వేసిన. దిస్ ఫెలో ఈజ్ సో ప్లేఫుల్, హీ వాజ్ నాట్ సీరియస్. They made him school captain. There were these inter-school matches. He was always playful. But in fact, the coach and even the father used to say, this fellow is a better player than Mithali. Better than Mithali. But అదే అంటారు లక్ ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ డెస్టినీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నమ్మాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ భరతనాట్యం డాన్స్ మీద అంత ఫోకస్ పెట్టి కూడా ఇటువైపు టర్న్ అప్ అవ్వడం అని అంటే ఇట్స్ ఆల్ డెస్టినీ అనిపించదు మీకు నిజంగా? దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్, డెస్టినీ అంట నేను. ఇట్ వాజ్ డెస్టినీ అంటే షీ హర్ సెల్ఫ్, ఐ డోంట్ నో వై షీ చూస్ అంటే ద వన్స్ బోత్ వాజ్ గోయింగ్ సైమల్టేనియస్లీ, క్రికెట్ అండ్ డాన్స్. బట్ ద డాన్స్ టీచర్ గట్ అనాయిడ్, ఎందుకంటే ఈమె క్రికెట్ ఎక్కువ అయ్యేసరికి షీ బికేమ్ ట్యాన్, స్కిన్ అంతా రఫ్, అదంతా స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఆమె అంటుండే ఏంది నువ్వు ఈ పిల్లని స్పాయిల్ చేసే. షీ యూస్ టు ఫైట్ విత్ హిమ్. అండ్ దెన్ బోత్ ద కోచ్ అండ్ ద డాన్స్ టీచర్ యూస్ టు హ్యావ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. మా అమ్మాయిని తీసేసుకున్నావు నువ్వు, మంచిగా ఉండే డాన్స్లా, ఈ క్రికెట్ అని ఏంది కర్రగా పాడవుతుంది నా పిల్ల అని ఆమె మొత్తుకుంటుంది. అదే సో లైక్ దట్ దే ఓ క్లాషెస్ అయింది. బట్ ఫైనలీ వీ లెఫ్ట్ దట్ డిసిషన్ టు హర్, నువ్వు క్రికెట్ తీసుకుంటావు డాన్స్ అని. There was no influence of both of us. I made the decision soul and whole. So she took for cricket. And even today she herself doesn't know why she opted for cricket. So she took cricket and then ante inka appudu dance she had to leave. So she can't travel on both. సో షీ హ్యాడ్ టు లీవ్ క్రికెట్ డాన్స్. ఎమోషనల్ అవ్వలేదు అని అంటారు, కానీ అర్జున్ అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు కానీ పద్మశ్రీ తీసుకున్నప్పుడు కానీ నిజంగా అనిపించిందా ఆ రోజు కోచ్ అలా చెప్పారు అసలు ఎంత ఈ స్థాయికి వస్తుందని అనుకోలేదు అని? లే ఐ టెల్ యూ ఎవ్రీ డే ఐ థింక్ ఆఫ్ హిమ్. I mean, not only me, my whole family thinks of him. It's not that today we are here like this is absolutely I mean, ఆయన ఇచ్చిన భిక్షం అంటే నేను అంతే. గురు, he is really a guru for us, not only to Mithali but to all four of us. Correct. Because he taught us some life the gurinchi kuda he taught us. It's not only cricket. Cricket was what you call the medium, I can tell, to get introduced. That person coming into our life itself was a God's gift for us. Because when we came out of the family, there was no one to guide us, like in the sense. It was purely on our own self-belief, whatever our instinct. Ante. To some extent, there was one, when I was working, my boss was there. He was an elderly person. So to some extent, I can also give that credit to him, because he put some things into my head, like, you guys shouldn't be, like, husband and wife ante, there will be always some what you call arguments avani ఉంటాయి. అవును. So he told me once, you stop, both of you stop on, forget about your life, what as an individual you or as individually you, forget about your individuality. Your children are there. Now మీరు మీ చిల్డ్రన్ది గురించి మాట్లాడాలి, కానీ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఇండివిజువల్. అరే ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, ఐఎమ్ డూయింగ్ యువర్ ఫేవర్. జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫోకస్ విల్ బీ యువర్ చిల్డ్రన్, టు బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్. జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ మీ ఇండివిజువల్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ కిడ్స్ అని హీ ఆల్సో హెస్ టోల్డ్. సో దెన్ ఈవెన్ ఐ రియలైజ్, యా, ఐ సీ వెన్ if anta difficult unte, we should just live apart. But when we decided for the children's sake annappudu, just go all out. So we went all out. Ante ante nenu, both of us, when it came, both of us, my weakness is children. So it was just for the children. Right. Even today, it is the children only. Yeah. Even though both are, I mean, she is so, that is a different, but still, వాళ్ళకి ఏది రావద్దు అయితది. It's not that, but at least I only pray that give them the strength to overcome and face it. అంతే అంట, కానీ రాకుండా ఉండలేదు. అంతే. అది వస్తేనే దే విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. అండ్ నన్ను అడిగితే ఎంత తొందరగా వస్తే దే బికమ్ మోర్ స్ట్రాంగ్. కరెక్ట్. దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ద డిఫికల్టీస్. అంతే ఈజీగా వస్తే దే విల్ థింక్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో దే షుడ్ నో వాట్ ఈస్
మనం చెప్పొద్దు, బట్ దే షుడ్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. సో నౌ ఐ థింక్ till 6 years back also he used to scold my son, he used to scold Mithali, అంతా అయింది. బట్ 6 years నుండి నౌ వీ కామ్ డౌన్, వీ వెంట్ బ్యాక్ సీట్. వాళ్ళు ఏ చెప్తే మనకి నచ్చకపోయినా గప్ చెప్పిన మర్మర్ చేసుకొని గప్ చెప్పు, బికాస్ దే ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్ మెచ్యూర్డ్ నౌ. ఇంకా మనం వీ కాంట్ ఇన్వాల్వ్ మచ్. Correct. ఈవెన్ టుడే సమ్ టైమ్స్ షీ కమ్, పోతుంది ఎక్కడ పోతుంది ఏమో, ఎందుకు ఇంతసేపు అయింది, ఈ విత్ టెలింగ్, ఏంది మమ్మీ డాడీ ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు, షీ విల్ టెల్. అదే నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, ఐ నో నౌ, షీ టోల్డ్ మీ అండ్ వెంట్, ఈ టైం అవుతుంది అని. బట్ అగైన్ ఉంటుంది, ఈ విల్ కాల్ అప్, బట్ షీ విల్ నాట్ టెల్ ఎనీథింగ్. వస్తున్నా ఒక 10 minutes అవుతుంది. అండ్ హీఈస్ వెరీ మచ్ పర్టికులర్ అబౌట్ టైం. ఆయనకు 10 minutes అంటే సరే 10 minutes 10 minutes, నువ్వు 10 minutes 1 hour అంటే that will annoy him. Correct. So these are, and that time thing, both of us, we are very particular about timings. Very particular. So many a times ఇప్పుడు బికాస్ చీఫ్ గెస్ట్ అంటే మేమే ముందు ఉంటాం, అక్కడ ఎవరు ఉండరు, పంక్చువల్ గా ఉంటారు కాబట్టి. ఎస్. అండ్ బికాస్ ఇప్పుడు దే ఆర్ టైమ్స్ లైక్ ఫ్లైట్ పోతాము అండ్ ఆల్ దాట్. సో ఎర్లియర్ షీ యూస్ టు ట్రావెల్ బై ట్రైన్. So he used to take a dropper. So he will always see that she is ఒక 20 minutes before. అవును కదా, ప్లానింగ్ ఉండాలి కదా షెడ్యూల్. బట్ ఈమె తర్వాత బాయ్ డాడీ ఊకే అంత 30 minutes అక్కడ పోయి ఏం చేస్తాం, స్టేషన్ క్లీన్ చేస్తామా, నాకు అర్థం కాదు, తిట్టుకొని పోతుంది. టిల్ వెన్ హీ వాజ్ డ్రాపింగ్ హర్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హీ లెఫ్ట్, either brother will drop her, like that. So when the brother was dropping, it was okay. he will ask what time Mithali అంటే ఆమె అంటది, అదే టైం పోతారు. ఒకరోజు ఏమైంది ఇట్లనే, ఇప్పుడు మనం దట్స్ వాట్ దే సే, ఒకసారి వాళ్ళకి పడితే తెలుస్తుంది అని. ఒకసారి ఇట్లనే అయింది. షీ సెడ్ బ్రదర్ ఇస్ ఓకే, ఏపీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ వాస్ సేమ్, మార్నింగే ఉంటుంది కదా. సో దట్ డే ఇట్ వాస్ హీ హ్యాడ్ టు డ్రాప్ హర్ ఎట్ ద స్టేషన్. నేను అనుకున్నా, ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు వేక్ హర్ అప్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ షీ స్టార్టెడ్ వేకింగ్ హర్ అప్, షీ నోస్ షీ హ్యాస్ టు గో అండ్ ఆల్. సో ఒకసారి ఇట్లనే ఫోన్ చేస్తే, నాకు తెలియదా మమ్మీ నువ్వు ఊకే ఫోన్ చేస్తావు ఎందుకు అంటే, సరే ఓకే పెట్టేసిన అని. సో దట్ డే ఆల్సో ఐ థాట్ షీ గాట్ అప్, షీ విల్ కమ్, షీ విల్ గో అంటే వీడు కూడా వచ్చేసిండు. ఏది మేము, అయ్యో ఏదో ఇంకా రాలేదు, మళ్ళీ నాకు తెలియదు, ఆమె రెడీ అయిందో నాకు తెలియదు అంటే పోతే షీఈస్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ షీఈస్ రషింగ్. ఎందుకే మరి అమ్మ లేపుతుంది, ఊరికే లేపదు. అండ్ దెన్ లేసి వచ్చింది, కప్ చెప్తే తిట్టి నువ్వు ఇంతనే చేసి అది తిట్టేసి, ఓకే నేను తీసుకపోతేలే, ఏం ఫికర్ చేయకు, పోతాంలే అని పోయిండ్రు. దట్ టైమ్ మై డాటర్ ఇన్ లా వెంట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. పోయిండ్రు మన స్టేషన్ పోయినరు. ఫ్రంట్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది కదా, దిగి అక్కడ ఆల్రెడీ ద ట్రైన్ వాజ్ ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఆఫ్, ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్డ్ లైక్ ఫర్ సిగ్నల్, ఓకే. అండ్ దిస్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ఆ బయట ఎంట్రన్స్ నుండి ఆ కూలీని పెట్టుకొని షీ ర్యాన్ ఇన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ట్రైన్, ఓకే. షీ గాట్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ అండ్ దెన్ ఐ కాల్డ్ హర్ అప్. నో, ఐ డెంట్ కాల్ హర్ అప్, షీ గాట్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ అనుకొని నేను ఊరుకున్నా. వీళ్ళు వచ్చేసిండ్రు. వచ్చేసినాక పోయిందా అంటే పోయిందా అని వీడేం చెప్పలే నాకు ఇట్లా అయిందని. దిస్ గర్ల్ టోల్డ్ మీ, మమ్మీ మిథాలి నా ఓ కూలీకో లేకే బాగి, ఈ బాహర్ సే అందర్ తక్ బాగి అన్నది. అట్లా అని ఫోన్ చేసి ఫోన్ ఇస్తూ వాయించిన. అంతే మరి, నీకు అందుకే డాడీ తీసుకపోతే నీకు అర్థం కాలే టైము, ఇఫ్ యూ మిస్ దట్ ట్రైన్ వాట్ ఇట్ వాజ్ నెసెసరీ ఫర్ యూ టు రన్ లైక్ దాట్, ఇది అన్నీ అయిందా. And it so happened that was for railways something, she was railway team. So one other girl also itlane late ochindi, aame suitcase raaledu, aame ekkesindi. Oh my god. So in the drama I said, is it required for you all this? And manche tittesi petesina phone. Then wala friend phone chesi, why auntie you scolded paapam Mithali night anta nidrapoyapothe nakendi problem. She knows that she has to get into the train today. She knows she waited, my birthday is today, no, ఆమె వెయిట్ చేసి నాకు విష్ చేయాలని వెయిట్ చేసింది 12 o'clock వరకు. ఈ కథ అంతా చెప్పింది, ఈ కథ అంతా లేవాలంటే లేవాలి అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా అయింది తెలుసా నీకు అని చెప్తే నోరు మూసుకుంది. దిస్ ఆల్ థింగ్స్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తేనే, అంటే దిస్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళు అనుకుంటారు ఓకే. ఇప్పుడు మై గ్రాండ్ డాటర్ వాట్ లీలు సింప్లీ వై ఆఫ్టర్ మీ అంటారు. వాళ్ళకి తెలియదు అంతే, మనకి తెలిసినంత వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి. కానీ రిటైర్మెంట్, అది వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ హర్ ఓన్ డెసిషన్ అండి.
మీరంతా వద్దు అని ఏం చెప్పలేదు అప్పుడే ఎందుకు అరే నేను చెప్తున్నా కదా, ఫాదర్ అయితే ఎప్పుడో రిటైర్మెంట్ తీసుకోమన్నారు. ఈ రోల్డర్ ఎప్పుడు ఐ థింక్ 2000 no 2017 yeah 2017 we all were thinking that will be her last World Cup. 2017 appude they went as they came up to finals, no? So she also was I think, I don't know, but మేమైతే ఇంట్లో మేమిద్దరము we thought 2017 will be her end cricket career అనుకున్నాము. Then it was like, I don't know, they went up to finals and all this happened. సో మేము అనుకుంటాం అనౌన్స్ చేస్తుందని, అనౌన్స్ చేయలేదు. ఓకే మేము అనుకున్నాం తర్వాత అనౌన్స్ చేస్తుంది అనుకున్నాము. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినాక వీ నెవర్ హ్యాడ్ టైమ్ టు టాక్ ఆల్సో దట్ టైమ్. ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వర్స్ట్ సినారియో అంటే వేరే లెవెల్కే వెళ్ళిపోయింది. సో వీ నెవర్ హ్యాడ్ టైమ్ టు డిస్కస్ లైక్ వాట్ హ్యావ్ యూ డిసైడెడ్ ఏంటి అని. దెన్ లేటర్ ఆన్ ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ఒక 3-4 months తర్వాత, ఏం మిథాలి వాట్ హ్యావ్ యూ అని వాళ్ళ ఫాదర్ అడిగితే, నో ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ డిసైడెడ్ అనేసింది. ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ డిసైడెడ్ టు పుట్ మై బూట్స్ డౌన్ అని చెప్పింది. ఓకే యాజ్ యూ విష్, బట్ యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్ because you are not the same Mithali. Technical also and you are physical also. Yeah. So you need to change your whatever. So of course she did all that. Seriously she followed that. Physical and mentally of course, but physically she had to forego many things. She went to a different nutrition. చాలా చేంజ్ అయిపోయింది బికాజ్ షీ హ్యాడ్ టు మేక్ హర్ ఫిజికల్ రిఫ్లెక్స్ అవన్నీ కొంచెం చేసుకోవాలని షీ చేంజ్డ్ అ లాట్. షీ రియలీ వర్క్. ఆ కరోనా టైంలో ఆల్సో షీ వర్క్డ్. మేము అనుకున్న ఎందుకు ఇది నీకు అవసరమా చెప్పిన రిటైర్మెంట్ తీసుకోక లేని పోయి, ఐ మీన్ ఏదో అనవసరంగా యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఈస్ హర్, షీ వాంట్స్ టు డూ. ఐ కాంట్ సే నో. I mean, I could have said, not only then, cricket annappude I could have put my foot down. True. So, but I always went with her. I think that was the major support I gave. I just left things. Nenu edi itla pull chesi pettukoledu. And not only that, even her decision to get married or not to get married, it is her decision. Inni decisions ఆమెకి ఇచ్చినప్పుడు that is a very important decision in your life. Correct. దాన్ని నేను ఐ కాంట్ ఫోర్స్ థింగ్స్ ఆన్ యూ. ఓకే సమ్ టైమ్ మేబీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ హర్, ఓకే ఎమోషనలీ ఐ కుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ హర్ లైక్ యూ షుడ్ డూ అది. బట్ ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్. సో నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, నీ ఇష్టం ఎప్పుడు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ యూ డూ, బట్ ద రిపర్కషన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. కరెక్ట్. You need to face it at that time. But one thing, when you take a decision, never repent why I took that decision. Adi okkati matku I always tell, you take a decision, you be all for it, but never even subconsciously also repent kaakudadu. Are nenu itla teeskunnanu, I shouldn't have done that kada ani cheskodu. అది ఒక్కటి రిగ్రెట్ అవ్వకూడదు. నో రిగ్రెట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తున్నారు? ఒకవైపు జాబ్ ఉంది రైల్వేస్లో, అండ్ ముంబై వెళ్తూ ఉన్నారు, అక్కడ ఎక్కువ టైం ఉంటున్నారని విన్నాను. నో నాట్ ముంబై, అంటే ఈవెంట్స్కి వెళ్తున్నాం ఎక్కువ. ఓకే. అండ్ దెన్ ఐ థింక్ ఫర్ 1 year or 2 years ఈ గుజరాత్ జాయింట్స్తో ఉండే అయిపోయింది అది. నౌ ఐ డోంట్ నో వాట్ షీస్ ఇన్ కామెంటరీ అయితే ఉంది. She will go for commentary and all, and most of the time they call her. Ippudu once she went with because she represented this ICC and Olympics ki. They wanted to discuss whether cricket should be there with Olympic. So she went for that thing. That was 1 year back అనుకుంటా. శభాష్ మితు ఆ మూవీ ఎంతవరకు మిథాలీ రాజ్ లైఫ్ని కరెక్ట్గా తీశారు అని అంటే ఏం చెప్తారు? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చిందా లేకపోతే ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేశారు? చాలా మార్పులు. నథింగ్ దట్ పిక్చర్ వాజ్, ఐ టెల్ యూ, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్. దే టోల్డ్ us something, they did something. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టెల్ ఇట్ డజంట్ లుక్ నైస్, బట్ ఎనీవే పిక్చర్ వచ్చేసింది. బట్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్
not even 10% of what they have shown. Oh. They have changed many things. Basic Mithali cricket, how she started a changes. ఓకే That was not a picture lo chupichinattu, as I discussed it because of her brother. కరెక్ట్ So they didn't even show the way her training sessions were there, how she used to like I mean morning etla she used to be. She hardly used to be at home. She doesn't know. అంటే ఆమెకు కిచెన్లో ఏంది తెలీదు. మీది అసలు సో ఇంట్లో ఉన్న టైమే లేదు కదా. వన్స్ వాళ్ళ రైల్వే కోచ్ ఆయన సార్ హీ కాల్డ్ మీ అప్ అండ్ హీ సెడ్ వాట్ మేడం యూ మిథాలీ ఈస్ గ్రేట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ బట్ వాట్ యూ మేడ్ హర్ లైక్ దిస్ షీ డజంట్ నో టు మేక్ టీ ఆల్సో అన్నాడు ఆయన. అయ్యో బాగుంది మరి టైం ఏది. సో ఇట్ పించ్డ్ మీ. I said, no, she has to. She should know little bit. So I said, Mithali, this is wrong. That man telling me like this. No, see, ఇప్పుడు అందరు అంటారు కదా, జనరల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్, అవును దే అంటారు కూతురు ఇట్లా అయింది అంటే మదర్ ఇస్ దే అనేస్తారు. నార్మలీ దే టెల్ అనేస్తారు అంతే. మదర్ వల్లనే ఉంటాయి, మదర్ది ఎక్కువ ఉంటుంది, దే విల్ టెల్. That man openly he told me this. So that pinched me, like how can he tell my daughter is waste and waste in the sense టీ కూడా రాదని. సో అంటే నార్మల్లీ వేరే గర్ల్స్ టీమ్ గర్ల్స్ అందరికీ టీ దే డూ, వాళ్ళ ఇంట్లో దే డూ. మేము ఈమె చిన్నప్పుడు సి దే స్టార్టెడ్ దే క్యారియర్ డిఫరెంట్. 8 years నుంచి తను వెళ్తున్నప్పుడు టైం ఎక్కడుంది. అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ఫాస్ట్. సో we didn't make her do anything. And you won't believe, అప్పుడు జిమ్ ఏం లేదు కదా, అండ్ షీ వాస్ టూ స్మాల్, వీ కాన్ టేక్ అప్ ఫర్ జిమ్. నో, సో ద కోచ్ నో ఆమెకు ఇది చేతుల మసిల్స్ కొంచెం రావాలి టు హోల్డ్ ద బ్యాట్ అని హీ యూస్ టు టెల్ యూ మేక్ హర్ లిఫ్ట్ స్మాల్ బకెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ బికాస్ వీ కాన్ మేక్ హర్ డూ జిమ్ దట్ ఏజ్. సో ఫర్ హర్ టు బిల్డ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ he used to tell me you make her do this. And then a bat kuda because she should be easy to do her batting, adi weight undoddu chetiki chinna pilla ani, he used to make her hold 2 bats. Okay. So that when she is holding 1 bat and doing in the match la ameki easy ga untadani. Correct. So atla practice chepistunde. Right. And then ఆమెకు as I told you అప్పుడు 8 hours practice. ఇప్పుడు if it is raining then how we'll do practice? Correct. So I questioned that coach, sir you're saying 8 hours, now it's raining, we can't go, how do you do? So మా ఇంట్లో he made a circle one in the living room. నువ్వు ఇక్కడ బాల్ వేయమా, టెన్నిస్ బాల్, ఆమె ఇట్లా what do you call ఈ షాట్స్ ఆడుతుంది, ఆ బాల్ అక్కడ కొడితే అవుట్ అవుతుంది అని నువ్వే చెప్పు. సో యూ మేక్ హర్ డూ దిస్. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ గివ్ హర్ క్యాచెస్. రైట్. లెటర్ వేర్ దోస్ సో యూ గివ్ హర్ దిస్. దీస్ వేర్ ద థింగ్స్ హీ టాట్ మీ. బికాస్ నాకు క్రికెటే తెలియదు. అవును కదా. సో హీ యూస్ టు టెల్ మీ. అండ్ దెన్ హీ యూస్ టు వెన్ షీ యూస్ టు గెట్ హర్ట్ అండ్ ఆల్ చాలా ఇంజరీస్ అయితే he used to tell, see, if she is hurt, if she is getting an injury, it is her fault. Yeah. It's not the bowler or anyone's fault. And he used to tell me. So and then he hanging ball practice. So these were the things at home I used to make her do. Yes. Compulsory చేసేదాన్ని. బయట వర్షం మరి ఇంట్లో ప్రాక్టీస్. No, not only వర్షము, like just like homework. అచ్చా. రైట్. నాకు చెప్తే చాలు ఇంకా నేను పట్టుకుంటా కదా, ఫాలో అయిపోతారు కదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. రైట్. సో వదులుతానా? లేదు, చెయ్యాలంటే చెయ్యాలా. 10 minutes అంటే 10 minutes. నేను బిజీగా ఉన్నాను అనుకో ఏదో వంట, ఐ మేక్ దిస్ ఫెలో మీతో మమ్మీ అయిపోయింది అయిపోలే నేను చూస్తున్న టైం. అండ్ ఐ యూస్ టు స్పేర్ హర్ దట్. So these were the things where tough mother. That way I was very tough with her. I said no excuse, it's raining, and everyone used to say it's raining, no what, just leave her. No leaving her, only Sunday only will be leaving her. Monday to Saturday it will be the days. So these were the things like put her on the track. ante కానీ అప్పుడంటే విమెన్ క్రికెట్కి అంత గుర్తింపు లేదేమో కానీ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అ లాట్ యాక్చువల్లీ. కానీ అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సొసైటీలో అప్పటికి ఇప్పటికి మార్పు ఏమైనా వచ్చిందా? ఐ డోంట్ నో. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ నౌ లైక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే జనరలీ తెలుసు
But women's cricket, I don't know how many girls, like girls are there. It's not that now I'm seeing, ante 2017 అయినాక tremendous girls, especially I don't know in Hyderabad, I don't know, but Mumbai lo aithe when we went దేనికో వెళ్ళినప్పుడు you won't believe most of the grounds girls ఎక్కువ ఉన్నారు బాయ్స్ కంటే, all in Maharashtra and main Mumbai, full girls. There are so many girls. Right. అప్పుడే ఈ జేమిమియా దట్ గర్ల్ షీ వాజ్ దేర్, అంటే బిఫోర్ దట్. Yeah. So they were girls and they all saw Mithali only got into cricket. I wouldn't say that. But then they also worked. And but the 2017 అయినాక tremendous the increase అయింది. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ ఆల్సో రియలీ గుడ్. కానీ అమ్మాయిలు చదువుకుంటేనే ఒక పీజీ వరకు చదివితేనే అబ్బాయిని వెతకడం కష్టం. ఎస్. అలాంటిది ఇన్ని అవార్డులు, అర్జున్ అవార్డులు, పద్మశ్రీ ఈ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత వెతకడం మరీ కష్టం కదా. అంటే మేము ఎప్పుడు వెతికినామంటే అర్జున అవార్డు వచ్చినాక వెతికినాము ఇన్ ద సెన్స్ 2-3 వచ్చినాయి. బట్ దెన్ వాళ్ళు ద వే దే క్వశ్చన్ అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ కరెక్ట్ వాట్ యూ సెడ్, బిఏ ఎంత ఏం చదువుకుంది, ఏందా నా బిడ్డ ఇంత ఉన్నది, నువ్వు ఏం చదువుకుంది ఏంది. I just, but of course I left it, I thought the mental level is that, so we can't change that. So I said she's a graduate, she's so of course appudu inka she was not a officer, she was a senior, no, she was a supervisor something they say, in railway dintlo she was that. So we were looking, we told ఈ ఒక మంచి ప్రపోజల్ వచ్చింది, 2 వచ్చినాయి. One was from that guy was a merchant navy, and I think most of the interviews I've told this. And the other one, I don't know, I think he was in doctor or something. Both these guys, they questioned her only one thing, you know, like, you see Mithali, how long, they questioned her like how long you'll be playing cricket, first thing. Okay, she was still very actively playing. So first question was how long will you play cricket, okay. Next question is, suppose like my if you're playing, she said I will play, how long I will play I don't know, but I will play ane. Then they said now suppose my parents are there and you have a tournament, so my mother is sick, now will you go to the tournament or you will stay back at home, take care of my mother. అసలు వాళ్ళే అనాలి, అమ్మ మా గురించి పర్వాలేదు నువ్వు వెళ్ళు అని వాళ్ళే చెప్పాలి. కానీ లేదు, అది చెప్పిండు. ఓకే, she listened to this. Then one more question was, she listened, Mithali, I don't manage my finances, so you need to manage this one was one another thing. And another guy, once they said one more thing was, hey, listen, like when we have kids, no, I will not be there to change the nappies, you only have to be doing it. So these are the things, like these were small things. So she just listened to everything and she said get lost. అంటే గెట్ లాస్ట్ అంటే మనసులో అనుకున్నది గెట్ లాస్ట్ అని ఒక అమ్మను ఉన్నది. దెన్ హర్ ఫాదర్ ఆస్క్డ్ వాట్ హ్యాపెన్, ఏంది నువ్వు డిసైడ్ చేసినావు. దెన్ షీ సెడ్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, నో ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై క్రికెట్ అనేది. అక్కడ చెప్పేసినాం, అయిపోయింది. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ మిథాలి వాట్ హ్యాపెన్, నువ్వు మాట్లాడినావు కదా ఏమని. కాదు మమ్మీ, హూ ద హెల్ ఈజ్ ఈ టు ఆస్క్ మీ హౌ లాంగ్ విల్ ఐ ప్లే క్రికెట్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ సచిన్ టెండూల్కర్, విల్ సమ్మన్ ఆస్క్ హిమ్ హౌ లాంగ్ విల్ యూ ప్లే క్రికెట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, am I there to look after his mother? At that time I will see which is important. A tournament నాకు important లేకపోతే I will stay back. Yes. Otherwise I will go for the tournament. If it's going to decide my selection career, whatever career, then I will decide that at that time which is important, నాకు priority నేను చూసుకుంటా. Who is he to tell me to choose my priority? కరెక్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ లైక్ ఫైనాన్సెస్ నేనే నాకు చూసుకోను, నీదేం నేను చూసుకోను. సో షీ సెడ్ మామీ ప్లీజ్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నాకు వద్దు. ఇట్లా ముందే ఇన్ని కండిషన్లు పెడితే పెళ్ళైనాక ఎన్ని కండిషన్లు పెడతారు, ఇదంతా అవసరమా చెప్పు నీకు అంటే, సరే నీ ఇష్టం, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఎనీథింగ్ అని చెప్పేసి. కరెక్ట్.
Then the father, then he told Mithali, when you want to get married, నీ ఏజ్ అవుతుంది ఏంది, నువ్వు ఒక ఏజ్ అయినాక నీకు అన్ని ముసలోళ్ళే దొరుకుతారని చెప్పేసి. సో షీ సెడ్, డాడీ యూ థింక్ ఐఎమ్ అ ఫూల్, నాకు తెలియదా నా ఏజ్ అవుతుందని, నా ఏజ్ అప్పుడు నాకు ముసలోళ్ళు దొరకక యంగ్ వాళ్ళు దొరుకుతారా. సో షీ సెడ్, ఫర్గెట్ ఇట్, you guys just forget about my marriage. మనం ఒక్కోసారి అంతే కదా. When he also told us, see, today we are there, your brother is there, he is married, he is having his own family, you can't expect him to take care of you, so you have to very well take care of yourself. Then tomorrow నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు, అప్పుడు నువ్వు అలోన్ అయిపోతావు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు బీ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ లైక్ దిస్ అన్నీ చెప్పాను. షీ సెడ్, డాడీ యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్, I am not the same as you think. I know what I am doing. I know like this career is not, my cricket will not be there for life. I'll have lot of time. I will do something, you don't worry. You just enjoy now. You guys enjoy your life. Where you want to go, meer cheskondi. You forget about my life. Ante cheppesini inka we stopped asking about that. సో ఈ సందర్భంగా అమ్మాయిలున్న పేరెంట్స్ లేదా స్పోర్ట్స్ వైపు రావాలనుకున్న ఆ అమ్మాయిలకి కానీ మీరేం చెప్తారు? వాట్ యూ అడ్వైస్ టు దెమ్ యాక్చువల్లీ? ఐ థింక్ ఇప్పుడు జనరేషన్లో అడ్వైజ్ వేస్ట్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, ఫుల్ ఉన్నారు. కరెక్ట్. సో మనం అడ్వైజ్ అంటే నేను అడ్వైజ్ చేయడం నథింగ్, బికాజ్ దే వాచ్ దీస్ ఇంటర్వ్యూస్. And not to say even Mithali, interviews kaadu, she'll read biographies. She used to read biographies. Like, I don't know whether you've seen her library la anni biographies untai. She reads lot of them. Most of the sports, not only sports, any discipline, not necessarily sports. See, everywhere we will get something out of the thing to know. So, atla nowadays you are more exposed, you know. You don't have so many things. There's no question of advice aim led Anjali now, because you can't tell I'll advise you, and it's waste, because even for children, correct, anything on the click they can get. So it is nothing like that. ఎందుకంటే మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇంకా సొసైటీ has not changed, frankly speaking. Exactly, that's what I can only say we are hypocrites. Basically, seriously, I get so irritated. I've been seeing my life. People who talk, they are different. And basically, we are hypocrites. We humans. So I think we should change that. And adi change ante sudden ga change ani raadu. Correct. Individual has to change. And ipudu it's like, as you tell, ipudu because of this social media, even a villager is access to it. ఈ సోషల్ మీడియా ఎట్లా అంటే ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దెమ్ మోర్ దెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ మై హెల్పర్స్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళది, వాళ్ళకు చదువు రాదు, బట్ దే ఆర్ సో మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దట్ సోషల్ మీడియా. యూ టెల్ దెమ్ సంథింగ్ కదా, వాళ్ళు వినరు. కాదు వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పిండు కదమ్మా, అట్లా చెప్పిండు కదమ్మా, మనతో ఆర్గ్యూ చేస్తారు. చూసినవే నిజం అనుకుంటారు. మనకి కాస్త అనకూడదు కానీ ఇంకిత జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి వాట్ ఈజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఏమంటారు నిజం, వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ అబద్ధం అనేది మనం వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ వాళ్ళది ఏది చెబితే అదే నిజం అనుకుంటారు. పాపం ఐ ఫీల్ వెరీ సారీ ఫర్ దెమ్. ఇప్పుడు ఐ కాంట్ గో చేంజ్ ద హోల్ వరల్డ్, బట్ మనతోనే ఎంత అవుతుందో ఐ కీప్ టెలింగ్ దెమ్ చూడు మీ పిల్లలకు కూడా యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ దిస్. మీరు ఏదేదో చూస్తున్నారు చేస్తున్నారు, ఇవి మంచిగా చెప్తే అర్థం చేసుకోరా మీరు? ఆ వేస్ట్ టైప్ అంతా చూసుకొని ఎందుకు పాడు చేసుకుంటారు? అన్నెసరీ టైం వేస్ట్. దే ఆర్ మేకింగ్ దే లైఫ్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఎస్. అండ్ ఇంకా అక్కడ చేంజ్ కాలేదు అంజలి, సీరియస్లీ. ఇన్ విలేజెస్ అండ్ ఆల్ ఏదో అంటారు సోషల్ మీడియా హ్యాస్ మేడ్ వండర్స్ అని, బట్ నాకు అనిపిస్తుంది దేర్ ఇస్ నాట్ మచ్ చేంజ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ ఉమెన్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ స్పోర్ట్స్ అని కాదు, బట్ ఇన్ జనరల్ ఉమెన్ది ఇట్ హెస్ నాట్ చేంజ్డ్ మచ్. దే ట్రీట్ అ ఉమెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ ద ఉమెన్ కమ్స్ బ్యాక్, లేకపోతే దే ట్రై టు ఉంది, ఇంకా ఉంది అది. అండ్ విలేజెస్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా మన సిటీ దాంట్లో
ఇక్కడ ఎట్లుందంటే దిస్ క్లాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు sometimes you don't know whether the girl is right or the boy is right. అవును. And so many things coming out. Sometimes because of the laws, like, you know, for example, rape case, ee case la aitunayi, and they simply blame on the woman's dressing అవును. without any straight away they come to that, why she should dress like that అని. ఒకసారి మిథాలికి కూడా వచ్చింది అది. సో ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో, ద సొసైటీ హెస్ టు చేంజ్. మనము ఓకే ఇక్కడ అడ్వైజ్ ఇస్ వేస్ట్ నన్ను అడిగితే, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్, ఈవెన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్, అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో టూ స్మార్ట్. ఇన్ ద సెన్స్ టూ స్మార్ట్ అంటే, because parents, they always have that preconceived, like, you know, now if I put the child in cricket, ఈ 1 year la this, next year la ఇది, అట్లా they expect. So ఆ expectations అంటే you can't expect. కరెక్ట్. You don't know where it turns. ఇప్పుడు మాది, it was like blindly we went. Oh, exactly, without any expectations. We went very blindly, but nowadays no one will go like that. అబ్సల్యూట్లీ. We went blindly without any like పైసలు లేకపోయినా ఏం లేకపోయినా we just went blindly because ఏం లేదు కాబట్టి వెళ్ళిపోయినాం. అవును. But now it is different. కరెక్ట్. And actually one parent, you know, my nephew, he called me up. He was into this training gaining, I know. So that boy called me up and he said, "Auntie, I need you to talk to one parent, mother. Actually, she herself is an athlete. You know, she herself is in the sports. Her children, boy was cycling edo, some cycling edo unde. So there was, he wanted me to have a just talk with the mother. So I was just talking to her and all. I didn't talk to the boy or anyone, to that mother. So I was talking, she was telling it like this, and చెప్తున్నది how to. That boy was not serious. అంటే he's got talent, everything, కానీ ఆయన he's not trying to show his seriousness. అంటే he could have achieved, but he is not giving his 100% showing. కరెక్ట్. అక్కడ. So, but he's got a sister. That girl is outgrowing him. అంటే she is more coming forward, but this boy is not coming. And this one, she told, I said, మీరు ఏం చేయండి, they tried all sorts, అంటే they were tried from their side, ఏం చేయాలనో they tried, but they were scared, ఎక్కడ this boy will, he'll lose him అని they were scared. So I said, see, అది పక్కకు పెట్టండి, you just tell him, just ignore him. Just ignore him. First you tell him like, see, we are giving you all this much. Your achievement should be this much. But అక్కడ లేదు, నీ అక్కడ పోతలేదు ఎందుకు? Did you question yourself? అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, చేసేసి now this will be the end. Now you do your own and we'll see. Just leave him. And just ignore him అని చెప్పేసిన నేను. You try that. Just ignore him. Because మిథాలీకి అట్లనే ఒకసారి అయింది. అది టర్న్ అవుట్ అయింది డిఫరెంట్. సో ఇట్ మే టర్న్ అవుట్ ప్లస్ ఆర్ ఇట్ మే టర్న్ అవుట్ మైనస్. యూ హ్యావ్ టు బి మెంటలీ ఎవరికి తెలుసు. సో అందుకని, బట్ యూ గివ్ దిస్ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ టు గివ్, యూ డోంట్ కీప్ పుషింగ్ హిమ్. వేస్ట్. If you're pushing him and if he's not doing it, it's a waste kada. Correct. So I just told this. So they tried that technique and it really worked. So sometimes edo click aitundi. It may be for good, it may be for bad, but you have to be bad and చెప్పలేం. It may turn out something else. Not necessary that ఇది వదిలితే వేరేది he will go into, no, it will be something different. కరెక్ట్. ఆల్వేస్ ఇప్పుడు ఏదైనా చెడు అయినా మంచికి అయింది అనుకోవాలా, మంచిదైతే మంచిదే. కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్స్ వి ఫాలో. సో అడ్వైజ్ ఏం చేస్తాం అంజలి, దేస్ నో, మనం అంత లెవెల్ లేదు అడ్వైజ్ ఇవాళ రేపు ఎవ్వరు వేయలే, అందరూ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో వీ షుడ్ నాట్ అడ్వైజ్ ఎనీ వన్. ట్రూ. సో ఎందుకంటే మిథాలి ఓన్లీ టెల్, ఇఫ్ ఐ టెల్ హర్ సంథింగ్ యూ వోంట్ బిలీవ్ అంటది, డిడ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫర్ యువర్ అడ్వైస్ అంటది. అట్లా ఓకే, నేను చాలాసార్లు అంటది, మమ్మీ సింప్లీ చిన్నప్పటి నుండి నా దిమాగ్ తినేసినావు, నీకు దిమాగ్ లేదంటది. నాకు నాన్న కరెక్టే, నా దిమాగ్ అంతా నీకు పోయింది కదా, అందుకే నాకు దిమాగ్ లేదు. సో సో అంటది, ఇప్పుడు నేను డిడ్ ఐ ఆస్క్ యువర్ అడ్వైస్ అంటది. ఐ సెడ్ ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఫ్రీ అడ్వైస్ అని చెప్తుంది. ఓకే ఫైన్, జస్ట్ ఆన్సర్ టు ద పాయింట్, ఎస్ ఆర్ నో.
డోంట్ గివ్ ఎక్స్ట్రాస్ అని చెప్తుంది. సో నేను కూడా అంతే, ఇంకా ఐ చేంజ్డ్ మై సెల్ఫ్. క్యాప్టెన్కే మీరు అడ్వైజ్ ఇస్తారా మరి? మళ్ళీ అంటే నువ్వు, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ ఇస్, మితాలి ఎప్పుడు నేను ఇది చెయ్య అని చెప్పదు. ఈ పని అంటే ఇంట్లో పని, ఎస్ సపోజ్ మేడ్ రాలేదు, సో ఐ స్వీప్ అంతే, మమ్మీ నేను అంటే ఇఫ్ షీస్ ఫ్రీ షీల్ డెఫినెట్లీ డూ, షీల్ నెవర్ సే. మళ్ళీ చేస్తుంది అన్నీ చేసినాక, నువ్వు యు నో హూ ఐ యామ్ అండ్ యూ మేడ్ మీ డూ ఆల్ దిస్ వర్క్. ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టెల్ పోయి చెప్పుకోపోయి ఎవరు చెప్పుకుంటావో, అమ్మ కూతురులే కొట్లాట ఇది, సో స్వీట్గా ఉంటుంది. యా అయితే గో చెప్పు, ఎవరు చెప్పుకో, నేను చెప్తా మా రైల్వే మా సార్కి చెప్తాను, నన్ను ఈ పని చేపిస్తున్నావు ఆ పని. సో నైస్. సో షీ డస్ ఆల్ ద వర్క్, షీల్ నెవర్ సే నో, బికాజ్ వీ కెప్టెడ్ మేడ్ హర్ దట్ డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ రూట్స్. నువ్వు ఎంత పెద్ద తోపైనా తురుం కానీ ఏం కాదు, finally you have to be on this earth. So don't never say no to anything. She'll never say no. In fact, వాళ్ళ టీంలో అంతా సపోజ్ ఒకసారి ఎప్పుడన్నా దే సే కుకింగ్ గికింగ్ అంటే ఏమంటుంది, నాకు కుకింగ్ గికింగ్ రాదు, కావాలంటే వెజిటబుల్స్ కట్ చేస్తా, లేకపోతే బాసాలు తోముతా, ఈ రెండే వస్తాను. సో నైస్. నాకు కుకింగ్ అస్సలు రాదు. షీ డజంట్ నో. ఇప్పుడు కూడా రాదా మీకు, కానీ ఇప్పుడు టీ వస్తుంది, కాఫీ వస్తుంది. అండ్ ద ఫనియస్ట్ పార్ట్, వాళ్ళు ఎయిర్ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ మేనేజర్కి ఈమె టీ చేసి ఇచ్చిందంట. మిథాలి యూ మేడ్ ఎ వెరీ నైస్ టీ అన్నదంట. అయితే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంది కదా నూషిన్, ఆమె చెప్పింది ఇది, ఆంటీ యూ నో వాట్ టీ షీట్ గేవ్ ద డిప్ టీ ఇచ్చి, అది చేతితో పెట్టిన టీకి ఎక్కడ సమానం. ఆమెమా ఫుల్ గొప్ప మంచిగా చేసిన టీ చూస్తే ఆ డిప్ టీ అది ఏం చేయలేదు అదే. సో షీ లవ్ సంబడి గివింగ్ హర్ లైక్ దిస్. సో షీ ఈజ్ లైక్ దట్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే షీ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ పర్సన్ అనుకో, అంతే. బట్ లీలమ్మ, రియలీ మీ ఎఫర్ట్, సార్ ఎఫర్ట్ తోటి పిల్లల్ని చాలా చక్కగా ప్రయోజకులను చేశారు. అండ్ యూ డిడ్ ద బెస్ట్ ఫర్ దెమ్. నో, ఐ డిడ్ంట్ డూ ది బెస్ట్. వాట్ ఎవర్ వాజ్ ద సోర్సెస్, ఆ సోర్సెస్లో ఉన్నది చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. బికాజ్ పిల్లలు కూడా అడగలేదు మమ్మల్ని, మాకు అది కావాలా, దే నెవర్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అస్. ఈవెన్ టుడే షీ నెవర్ డిమాండ్స్. ఏదైనా కావాలంటే కూడా షీ విల్ టెల్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ బయింగ్ దిస్, ఐఎమ్ థింకింగ్ అని చెప్తుంది. షీ విల్ టెల్ అస్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ వి సే నో ఆల్సో, షీ హెస్ గాట్ ద మనీ, షీ విల్ బై, వీ కెన్ స్టాప్, బట్ విల్ నాట్ టెల్, అంతే అని. బట్ నెవర్ షీ హెస్ అంటే వాట్ యూ కాల్ అన్వాంటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ షీ విల్ నాట్ డూ. ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం పేరెంట్స్ పిల్లలతో ఎలా ఉండాలంటారు? ఎందుకంటే యూ ఆర్ ద బెస్ట్ పేరెంట్ అని నేను చాలాసార్లు నా కళ్ళతో నేను చూసాను. ఎలా ఉండాలి పిల్లలతో, పేరెంట్స్ ఎలా ఉండాలి? యు ఆర్ నాట్ ఎమోషనల్ ఆల్ ద టైమ్. నేను చూసినప్పుడు ఎప్పుడు వెరీ లాజికలీ ఏం చేయాలనే దాని మీద మీ ఫోకస్ ఉంటుంది తప్ప ఎమోషనల్స్ అవి మీరు రెగ్యులర్ లైఫ్లో పిల్లలతో ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు అంత దాన్ని. నేను ఎమోషనల్ ఉండను, దట్ ఇస్ ట్రూ. ఈవెన్ టు లైక్ ఈవెన్ టు మై డాటర్లో చెప్తాను నేను అదే, నువ్వు ఏదో ఫుల్ లవ్ గివ్వు, నీ లవ్ ఎక్కడ పోదు. యునో దట్ లవ్ విల్ బి దేర్, నాట్ నెసెసరీ యూ హ్యావ్ టు షో ఇట్. ఓకే, యువర్ చైల్డ్ వాంట్స్ టు డూ ఇట్, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దేర్ సర్టన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ అదేమంటారు కంపార్ట్మెంట్స్. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ దగ్గర ఐ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. దేర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ లైక్ నేను ఇది తినను అది తినను లేదు. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ కుక్డ్. లైక్ నాకు చికెన్ ఉంటేనే దిగుతుంది, లేకపోతే దిగదు, ఆర్ నాకు ఇది వద్దు, అబ్బా అదా ఇదా. దే నెవర్ యూస్ టు సే. సీరియస్లీ both my children never said that. There is no chance of it. One thing in food I was very strict. ఏం కుక్ చేసినామో అదే తినాలా. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ బ్యాడ్ కుక్, బట్ ఏదో ఉప్పు కారం మంచిగానే ఉంటుంది, టేస్టీనే ఎందుకంటే నాకు టేస్టీ కావాలా. సో ఐ విల్ ప్రిపేర్ టేస్టీ ఫుడ్. సో దే హ్యావ్ టు ఈట్ ఇట్. దట్స్ దేర్ ఇస్ నో థింగ్. నియర్ ఫుడ్ దేర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్. యా, దేర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ discipline. Discipline in the sense respect to elders, this back answering. Even today they don't back answer. They may not like when we talk something, but they just keep quiet. But they'll never back answer. Both of them will never back answer. They never ever back answered us. Sometimes we were wrong also. It's not that always we are correct. But eppudu back answer cheyale.
ఎప్పుడో ఐ మీన్ ఐ థింక్ వెన్ there's their mood is off, like, Yeah. but otherwise they never back answer, both of them. So ఆ విషయంలో let it be anyone. I mean in the sense నాకు ఇద్దరికి I used to tell, let it be anyone, even if they are bad to us, like but you be nice to them. In the sense you don't have to be extra nice or anything, but you need to be courteous. కొన్ని ఎథిక్స్ ఉంటాయి అంజలి. చిన్నప్పుడు ఐ మీన్ దట్ ఓల్డెన్ థింగ్స్ యూ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్, దట్ యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్. మేబీ చేంజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ గుడ్. If it is for good, then you change it, but otherwise you don't have to change it. Correct. And some things which we follow from outside, కొన్ని ఉన్నాయి వెస్టర్న్ది కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. It's not that some good things we can also learn కదా అక్కడ. లైక్ అక్కడ ఇప్పుడు when we go out of India, వేరే కంట్రీస్కి, when you have this eye to eye contact, they smile అక్కడంతా. మన దగ్గర అట్లా లేదు కదా. అవును, ఇట్లా ఇలా పెట్టుకుని, బికాస్ వీఆర్ నాట్ యూస్ టు దట్. బట్ దేర్ అక్కడ ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్, యూ కాన్ బీ లైక్ జస్ట్ దే గివ్ అ స్మైల్. సో అది దట్ ఇస్ అ నైస్ థింగ్. అండ్ అనదర్ థింగ్, దేర్ అక్కడ యూ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ మచ్. ఇక్కడ అట్లా కాదు, ప్రతి దాంట్లో. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ లైక్ డోంట్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీ వే నాట్, వెన్ మిథాలి వాజ్ బిజీ, మిథాలి దీంట్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు, వీ నెవర్ యూస్ టు గో టు ఫంక్షన్స్, ఎనీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అయినా, అన్లెస్ of course like it's a serious one. In that case, if it is his side, then he will go attend and come. If it is my side, I will see how important it is. Otherwise I never used to go, because it is not that I disrespect, atla ledu. Nenu pote ikkada the whole machinery will come to a full stop in my house, because my intlo kitchen is only by me. This man won't do anything. The whole thing will be upside down for me here. So it's okay. God knows what is my position. It's not that నేను పోకూడదని నా లేదు, but my situation is like that, so I will not go. And tomorrow anyway they meet me, ఏంటిది నువ్వు రాలేదు. I said, see, it is like this. I couldn't come. Believe it, it is this. If they are true to themselves and true to me, they will understand. లేకపోతే దే విల్ టాక్ బిహైండ్ మీ సేయింగ్ షీఈస్ వెరీ, షీ థింక్స్ ఆఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఏదో. అప్పుడు అఫ్ కోర్స్ నేను ఐ వాజ్ నథింగ్ దట్ టైమ్. సో ఇప్పుడు దే విల్ టాక్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్, ఓ మీరు పెద్దోళ్ళు అయిపోయిండు, మా ఇంటికి ఎందుకు వస్తారు అంటారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లైక్ ఐ సెడ్, అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. దే డోంట్ టాక్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టైం పాస్ లాగా, ఎందుకు వస్తారు అదంటే. బట్ అదర్వైజ్ దే నో దట్ ఐఎమ్ లైక్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో, ఐ విల్ గో. నేను ఐ డోంట్ వాట్ యూ కాల్, అరే నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చినావు కదా అప్పుడు నేనేం ఇంటికి రావాలి. ఐ డోంట్ కీప్ దట్. ఐ డోంట్ లైక్ టు కీప్ దోస్ థింగ్స్. లైక్ ఇన్ ద సెన్స్, నువ్వు ఎన్నిసార్లు వచ్చినావు మా ఇంటికి, 2 సార్లు వచ్చినావు కదా, నేను ఒకసారైనా రావాలా, లేకపోతే 2 సార్లు రావాలా. లైక్ దట్ నార్మల్ థింగ్. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. If you want to come, my house is always open. We don't invite anyone, Anjali, seriously. నేను ఎవరిని, even none of my relatives like invite to చేసి రండి అని పిలవం మేము. And we don't expect the same thing from them. We just out of the blue we land in their house. అంతే. But we don't have, because మా situations అట్లా ఉండేది అప్పుడు. So it's not that we shouldn't go, అట్లా ఉండకపోయేది. But వాళ్ళు అనుకున్నారు అట్లా, these people distance themselves అని. But we never had any such thing. మన సిచ్యువేషన్స్ మనకే తెలుసు, వాళ్ళకి తెలియదు కదా. So at the same, that's why I also don't, today I don't feel why my son is not coming and seeing. నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు, because I know as long as he is happy there, that's important. నేను ఇక్కడ I'm okay, I'm fine. ఏమైనా ఉంటే I can just call him, tell I want this అని, అంతేగాని అరే నువ్వు ఎందుకు నన్ను వచ్చి చూడలేదు, లేదు. ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్. ఈవెన్ మై డాటర్ మొన్న పోయింది 15 days పోయింది. యూ వాంట్ బిలీవ్, ఐ నెవర్ న్యూ వే షీ ఈజ్ ఆల్సో. షీ టోల్ మీ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు బెంగళూరు. పోయింది బెంగళూరుకి. షీ వాజ్ సపోజ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఫర్ వినాయక చవితి. 6th వచ్చేది ఉంది, రాలేదు. దెన్ షీ కాల్స్ అప్ ఫాదర్ అండ్ సేస్, నేను కోచింగ్ పోతున్నా అన్నది. అనదర్ వీక్, ఎగ్జాక్ట్లీ అనదర్ 15 days. In between, hardly she called me. She never even when she calls, she'll never ask me how are you also అడగదు. అంతా ఓకేనా, అక్కడ ఏమైనా ఉందా, నేను ఇక్కడ పోతున్నా, ఇట్లా పోతున్నా, అట్లా పోతున్నా, అంతే. She will not ask me how are you.
And I don't feel also, how are you? And ఎందుకు ఆమె అడిగితేనే నేను I'll be nice. It's nothing like that. See, we should take very things light. But normally parents ఎట్లుంటారు అంటే మ్యారేజ్ అయినాక వాళ్ళు నన్ను అడగలేదు అది ఎందుకు పెట్టుకుంటారేమో. See, till marriage is your son only. After that he will not become your son. నాకు అర్థం కాదు why he didn't ask me or she didn't ask me. It's not at all required. You can ask them. వాళ్ళు అడగకపోయినా నేను బాగాలేదని నేనే చెప్పుకుంటా. సో ఐ థింక్ దీస్ థింగ్ ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా కదా, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ ఏజెస్ ఫర్ దిస్ టు చేంజ్. అండ్ వీ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ ఆ పురాణంలో ఇట్లా ఉన్నది అట్లా, ఈ పురాణంలో ఏం లేదు ఇట్లా. పీపుల్ టెల్ లైక్ దట్, యూనో పురాణంలో గర్ల్ షుడ్ బి లైక్ దిస్, బాయ్ షుడ్ బి లైక్, అట్లా ఏం లేదు. పురాణంలో ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయినాక హౌ షీ షుడ్ బి మీన్స్ పురాణంలో ఎట్లుంది తెలుసా, ఈవెన్ వెన్ దట్ గర్ల్ గెట్స్ మ్యారీడ్, ఈవెన్ ద మదర్ ఇన్ లాకి కూడా ఒక రోల్ ఉంది అక్కడ, ఫాదర్ ఇన్ లాకి ఒక రోల్ ఉంది, ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికీ రోల్ ఉంది. బట్ అదంతా వదిలిపెట్టి ఆమెదే రోల్ చూపిస్తుంది. అదే కదా, ద డాటర్ ఇన్ లాలో ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలని ఫుల్ రూల్స్ ఉంటుంది. బట్ దే డోంట్ టెల్ వీళ్ళకి కూడా ఉన్నది రోల్, హౌ దే షుడ్ చేంజ్ దెమ్ సెల్ఫ్ టు దట్ న్యూ గర్ల్ అని. లేదు, వీళ్ళన్నీ ఆమె ఒక్క మనిషి మీదే రుద్దేస్తా. ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఉంటే ఎట్లా? యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్, నో? బికాస్ నౌ ఈవెన్ గర్ల్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. Why will they accept nonsense, Chappu? They will not accept. బేర్ చేయాలనుకుంటాం కదా. You can't expect that nonsense. So it is a simple